pues es de una marca Filco, que yo no tengo ni idea de esa marca de dónde era o qué es, pero ese mismo televisor en Canadá o en Estados Unidos, eso no debe costar más de 80 de $100, $390, $400 vale este escritorio para niño, para escritorio de computador, ¿no? Para estudiar. Wow, sí, 227, de hecho está ruta, ¿no? O sea, aquí venden lo que traigan y eso es lo que decimos. Cuando alguien escoge lo que haga, no se puede poner muy exigente. Pues usted viendo, eso es como una casa del tesoro, ¿no? Un camarote de $156. Usted entra y no sabe qué encontrar, como, o hay un camarote, ¿lo necesito o no? Está la zona de los productos así como de plástico y eso, un baldecito, $5, un recipiente más pequeño vale $2. Y bueno, pues así es la logística con todos los productos. Yo, everything here is made in China. It's made in your country. How do you feel about that? It's very cheap in China, but it's very expensive here to get Chinese products. Este juego de sofás, juego de mesa rojo, son 810 americanos, ¿no? Eso es como casi 1.100 canadienses. Yo pregunto, pues, ¿cuántas familias cubanas con la situación que hemos visto pueden permitirse pagar estos precios? Ustedes son unos magos, ¿no? Una familia de aquí para comprar un sofá en $1.000, pero ahí está disponible. Sí, pero esto aquí está dado. Está dado, o sea, yo viví 3 años y esto sigue ahí. Posiblemente 5 años. Eso fue la época, eso fue un centro comercial aquí en La Habana. Hay muchos almacenes que están preocupados porque realmente el interés primordial de las personas es la sección de la comida. You will pay. It's a Chinese card. So, thank you, Yuri, for joining us today. Oh, thank you for taking me off. Me preguntó cuando empezamos a grabar, ¿y dónde puedo cambiar plata? Preciso la pregunta millonaria para este video. Y desde ahí ya empezamos a andar los 4 por toda La Habana. En este momento estamos haciendo la casa de ellos, a dejar el pollo, para que no se descongelen en este calor. Aquí viven ustedes. Oiga, pero qué curioso que cada piso tiene la cara y el nombre de la persona que aquí vive, ¿no? O sea, no tiene tiempo, no dice como, oiga, aquí quién vive. Ah, yo conozco a este señor. Sí, me la cortina, no sé cómo funciona, pero con foto, nombre y apellido. Este es diferente al video de ayer, es cuando grabé ayer. Donde estaba yo ayer era un solar. Es que no saben de qué estamos hablando, tienen que ver aquí el video anterior. Ah, mira, eso ya quedó grabado aquí. Ya la gente va a saber que hay reguero. Hola, chiquitina. Ahora, comprando en el mundo, como muchas latinas, él me dice, yo tengo una sección ahí en mi cocina, que es la comida medicina. ¿Por qué? Porque esto no se toca por si alguien le da un bombo o pasa algo que tenemos que pagarle. La gelatina no se toca porque si alguien le da dengue, hay que darle gelatina. Entonces, a veces no puede decir, la gelatina no se toca si no estás enferma. Hay que inventar otra cosa, como tu hermano, no sé, o que te sopemos, o que inventamos, pero la gelatina no se toca. Si ustedes están confundidos con todo lo que estamos hablando, permítanme y los confundo todavía más. Cada barrio tiene algo llamado el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución. Son los personajes del gobierno encargados de que todo se respete en el barrio de acuerdo a lo que el gobierno necesita. En este caso, en este barrio, esa casa rosada de aquí, ahí vive el CDR. Hace unos años el CDR se encargaba de defender algunos factores sociales de la comunidad. La seguridad, si alguien se enfermaba, asegurarse que lleguen los recursos de forma racional a cada uno de los hogares. Hoy en día el CDR está atado a lo que se llama el racionamiento. ¿Qué quiere decir? Que si usted vive en esta casa y hoy le toca suministro para el CDR encargado de su casa y la comunidad aledaña, usted entonces puede ir a la tienda a conseguir algunos bienes y servicios adicionales a los de la libreta. Eso es un enredo de entender a los que no viven en Cuba. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para tratar de explicarlo. El sistema monetario de este país es tan enredado como el sistema de acceso al internet, al entretenimiento, a la televisión, pero para eso los cubanos también han encontrado una solución, llamado el paquete semanal, que es precisamente este lugar que tengo aquí, en Rejas Azules. El paquete semanal es más bien una recopilación, ya sea de películas, de series, de novelas, de todo tipo de contenido digital
personas pueden reunir, ya sea porque lo pueden descargar, no sé qué día, entonces lo reúnen aquí y la población dice, todos los cubanos vienen aquí a copiarlo en una memoria. Hija de Dios, si quieren dejar hacer una nueva. Nos fuimos a comprar agua, pedacito. Bueno, yo me tomo la botella de jugo, a mí me vale. Es como entrar a una tienda de Netflix, pero en carne y hueso. Ahí usted escoge lo que quiere ver, solo que lo descarga y va y lo ve en la casa. Dice con Netflix. Espero que con todo este video le quede un poquito más claro el manejo de la moneda. No solo de la moneda, las herramientas que existen en Cuba para el intercambio comercial. Yo sé que para muchos fue bastante confuso. Para mí lo sigue siendo un poquito todavía, pero es indispensable entenderlo, porque de aquí en adelante nos meteremos en las provincias para explorar este país por dentro, en el campo, en otras ciudades y en algunos pueblitos. Y sin entender esa dinámica, va a ser más complicado. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo y nos vemos en el próximo. Ya. Pues si no es tan grande Cuba, mijito, es una pinche isla nomás. Veamos esa parte todavía. Importante. You need an apple in a party. That's the son of a madman right there. House party. Rated R. You can save hundreds a year on groceries at Aldi. It's true. It's not a sale. It's an Aldi thing. En este puente comienza un pueblo cubano que está rodeado de un paisaje. Ese paisaje es único en el planeta y es por eso que este pueblo hace parte del patrimonio mundial de los paisajes culturales de la humanidad por la UNESCO, porque este pueblo es la clara representación del auge que hubo en la producción tabaquera en el mundo, un lugar que no fue el primero diseñado para sembrar tabaco. Cuando llegaron los españoles querían sembrar aquí viñedos. Hicieron un gran esfuerzo y de ahí viene su nombre, Viñales, pero no les funcionó y lo que sí reventó fue el tabaco. Esta es una de las principales zonas tabaqueras de Cuba, por ende una de las principales zonas tabaqueras del planeta Tierra. Lo más interesante es un recorrido que vamos a hacer mañana. Estamos cansados así de un día largo. Vamos a explorar un poco las calles de este pueblo para empaparnos de la cultura de Viñales, porque lo que se viene mañana es tremendo recorrido. No sé, mi vida, pero eso es bueno, a mí me gusta. Las caras sobre la realidad cubana de hoy en día, por lo menos las caras que este país nos ha dejado conocer. Hemos visto un poco sobre la realidad del estilo de vida de la gran ciudad y un poco no sé por qué yo no te he dado nada, no me has dado nalgas y no nada. Lo que significa vivir en este país, no podemos generalizarlo todo por medio de un par de ejemplos. La realidad de la vida del campo que vimos en el video anterior seguramente no es la misma realidad para todas las familias del campo cubano. Emprendí entonces un viaje hacia el oeste de la isla, haciendo una parada obligatoria en un pueblito llamado Viñales. Porque a pesar de que pensar en el tabaco, tu pregunta es que cuando uno no ha amado a una persona tanto, quiere decir que nunca has entregado ese amor que ahí estaba guardado. Y ahora ya lo estás entregando. Es que no era la persona indicada. Escritor, filósofo y periodista que no solo enmarca la figura clásica del nacionalismo latinoamericano de la época, sino que además llevó a Cuba a la liberación de los españoles en el siglo XIX. Es que yo estoy igual que tú, yo nunca he amado mucho a una persona, nunca me había entregado tanto tampoco, porque no había habido la oportunidad, tal vez, a lo mejor. No se dejaban creer. O yo no me dejaba creer. Uno tiene cambios en la vida, porque a veces yo era muy cabrón antes y no me dejaba creer. Y cuando tú no te dejas creer, obvio que tampoco puedes amar a la otra persona entonces, porque si tú no te dejas creer, ¿cómo vas a querer a la otra persona? No vas a poder llegar a hacer eso. Este es el comité de la defensa de la revolución. Aquí dicen con la Guardia en Alto, Vigilancia Revolucionaria, el CDR, el Comité de la Defensa de la Revolución. Las personas que se encargan de que todas las personas del pueblo y la región estén respetando los ideales. Yo no sé cuánto sientes tú, amor, yo no sé que te amo un chingo, pero no sé cuánto sea lo que tú sientes, pues. Aunque tú me digas, yo no puedo medirme contigo porque, tú me estás diciendo lo que tú sientes, pero yo no puedo estar dentro de ti para saber en realidad qué tanto me amas, qué tanto me quieres. Historias. Algo
curioso sucedió mientras caminaba por las calles de este pueblo. Yo digo Y que es que sí. me dio por entrar a las oficinas del Partido Comunista de Cuba para conocer y hacer algunas preguntas como cualquier turista. Pregunté sobre quién era ese señor en la estatua, refiriéndome a José Martí. Lo curioso es que allí me dijeron que era un héroe de la patria, lo cual tiene sentido. Pero entonces pregunté por qué es un héroe de la patria. A lo que me respondieron, es un héroe de la patria por ser la Pero yo no primera he hecho persona nada en para hablar sentirlo del diferente, comunismo lo en único Cuba. que siento que es diferente es que, por ejemplo, cuando me dices, ay, que soñé que te dejé, ay, que soñé que se me quiebra el corazón, eso quiere decir que te amo un chingo. Hay documentos que dicen que José Martí nunca fue Y nomás me estás diciendo hay así, nomás otras teorías que de muestran su cercanía plática, eso es lo diferente que he sentido, que entonces si tan solo con eso se me quiebra el corazón, quiere decir que entonces haciendo las cosas en la vida real iba a sentir gacho yo, eso quiere decir que es amor. Lo curioso de todo esto es que el tema de José Martí en la oficina se volviera un discurso comunista, que ahora que lo pienso ya no me sorprende tanto. Lo más curioso todavía es que allí nadie me mencionó que él fue quien ayudó a liberar a Cuba de los españoles. Y es que es un pueblito muy bonito, miren esas casitas, todas de colores, allá hacia el fondo, esas calles están bien organizaditas, arbolitos lindos a los lados. El piso está bastante limpio, una cara de Cuba interesante, ¿no? Algo distinto a lo que hemos venido viendo en la gran ciudad, en La Habana. Un lugar que tiene gallinas en sus calles, por todo lado, hacia allá también, al lado y la carretera, gallina, 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 gallina. Esas son las pequeñas cosas que me hacen sentir muy bien. Todo constantemente rodeado con esas montañas detrás. Ahí está el Valle de Viñales. Allá al otro lado de la calle hay una estatua que no es de Martí, Adela Ascuy Labrador. Murió en el 1914. ¿Quién eras tú, querida Adela? Ella es Adela Ascuy Labrador. Adela Ascuy Labrador. Poeta y enfermera cubana, que nació aquí en Villares. Sí. Participó en la Guerra de la Independencia. ¿Cuál Guerra de Independencia? Nació en el 95. ¿Cierto? 95. 1895. Nació en un lugar conocido como Ojo de Agua. ¿Usted toda la vida ha vivido aquí en Viñales? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta? Dicen que ustedes lo ven muy bello. Yo lo veo bello. Nosotros que vivimos aquí no vemos tanta... Sí, está bonito, pero los extranjeros que vienen de fuera, sí, encuentran este lugar muy bello. Es que usted está acostumbrado a la belleza del lugar. Eso es lo que pasa. Analyze service reviews that swap the car talk for straight talk. That's a job for Jimmy. ¿Cómo son las bodegas aquí? Está mucho más organizado que en La Habana. Obviamente es que esto es un pueblo, pero está mucho más limpiecita, es mucho más tranquila y no tiene fila, lo cual es sospechoso. Ya sabemos por qué, lo vimos en uno de los videos anteriores. Este de aquí, la arquitectura de aquí, bastante colonial, conserva aún los mismos tejados, el mismo diseño de la época colonial. Y allá de fondo está la plaza. Llegamos a la plaza principal, amigos. Hay una estatua ahí. Yo no sé de quién es, pero sospecho que va a ser de Martí. ¿Quién es el señor de la estatua? José Martí. ¿Estás seguro que es Martí? ¿Usted quién dice que es? ¿Martí? Sí. José Julián Martí Pérez. ¿Cómo es? José Julián Martí Pérez. José Julián Martí Pérez. ¿Quién es el señor de la estatua? Sí, sí. Yo creo que esta es la respuesta correcta. Aquí está el tercer Martí del pueblo. Seguramente más, pero ese es el tercero que nosotros encontramos. Ahora tenemos la otra estatua de Diego Martí. Por ningún lado dice el nombre. Y es que ya vemos que la cara de él es bastante fácil de reconocer. Ahí tenemos al cuarto Martí del día de hoy. Esto es un salón que se llama la computadora de la familia real, pues es liderada por la revolución. Y es un lugar donde está lleno de computadores para los niños del pueblo. Ellos solo vienen aquí, entran y pueden acceder a un computador, jugar juegos, internet, lo que sea. Oiga, ¿se acuerda cuando almorzamos en el restaurante de ahí atrás? Nuestra amiga tenía un enamoramiento con uno de los meseros, ¿no? La tenemos pillada. Después de 4 estatuas de José Martí y un regalito que le compré en esta feria de la Lucerito, nos vamos a dormir. Mañana será un largo día. Buenos días. Estoy aquí hospedado en este lugar. Es como una de esas casas de renta, ¿no? Se llaman así aquí en Cuba. Miren eso.
Miren eso. Esas montañas, la neblina, los caballos, los gallos cantando. Cuando uno se despierta así todos los días, acá hay una terracita. ¡Wow! ¡Qué belleza! No, eso está muy bonito. Muy bonito. El pueblito de Viñales, Cuba. Son las 6:45 de la mañana. Y por pedido de nosotros nos tiran desayunito listos de las 7 de la mañana. Porque a las 7:30 vienen a recogernos para empezar el recorrido que tanto les digo. Tenemos media hora para comer y nos fuimos. Buenos días. Es el guía que te va a acompañar en el Mucho gusto, señor. ¿Cómo está? Normalmente, a mí no me gusta el turismo animal. O sea, si voy a un sitio y puedo escoger entre caminar por las pirámides sin montar en camellos, lo haría. Siempre, siempre, siempre escojo la opción de no animal. En este caso es distinto, porque es que sin caballo es muy complicado ir a los lugares que vamos a ir. En este caso, el caballo nos está prestando realmente un servicio de transporte que usa la gente en esta región desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias por eso, mi hermano. Qué linda bestia. Espérate. ¿Esa es la primera vez que se sube un caballo? Sí. Dios mío, buena suerte. Ese se ve que está bravo. ¿Cómo es que llama a mi caballo? Este es Barack Obama. El de ella se llama, ¿usted sabe cómo se llama su caballo? Donald Trump, porque es el rubio de la familia, ¿verdad? ¿Es el malo? Bueno, vamos a hacer este recorrido. No sé cómo vamos a hacer para grabar, pero supongo que lo averiguaremos. Vamos en buenas manos. Barack Obama, nada de nervios. Volvemos. Vámonos, Obama. Oiga, ¿esto qué le pasó? ¿El suyo se llama un Quijote? Pero el mío es que está como recién levantado. En esta carrera de caballos, ¿cómo vamos? ¿Primera vez? No, bueno, usted es una experta. ¿Cómo se llama el tuyo? Ah, es un lindo nombre ese. Todo tranquilo, buenos días. Híjole. Híjole, dice don hijo. Ponle cuidado a este potrero. Y esos caballos que están aquí están libres, ¿no? O sea, vea, tienen todo ese pastal, todo ese potrero. Andar ahí tranquilos. Ellos también son caballos que se dedican a este tipo de cabalgatas. Pero vea cómo los tienen en su ambiente. Buenos días, amigos. ¿Cómo amanecemos? La juventud. Uy, aquí toca cruzar el lago. Espere. Uno por uno. Quieto. Bueno, se fue Víctor. ¡Nos vemos! ¡Híjole! ¿Qué es esto? Esto yo no me lo esperaba, esto, wow. Pero vamos, esperé que pasen ellos, listo, nos fuimos. Y... listo, bueno, muy bien. Esto aquí a la izquierda y a la derecha son cultivos para empezar a plantar tabaco. Noviembre y diciembre son los mejores meses para plantarlo. ¿Sí? ¿Por qué el clima o qué? Sí, porque él todo el camino así, mira, yo no lo para abajo. Allá al fondo se ven unas casitas, como unos edificios aquí. Una vez en los 70 vino Fidel Castro y inauguró estas comunidades que construyeron para que los campesinos tuvieran una vivienda aquí en esta región. Y todos estos son cultivos que van variando, ¿no? Hello, Windies. En este momento estamos de buenas que están comenzando a plantar tabaco. Y allá al fondo se ve el mar. Allá en esta cámara tal vez no se ve, pero allá al fondo está el mar. Y unas cuantas millas más allá del mar queda Key West en la Florida, que sería lo más
cercano que estamos entre Cuba y Estados Unidos. Sería al otro lado del mar, en Estados Unidos, en América, Miami, la Florida, esas cosas ahí, los americanos. Van solo a 90 kilómetros, a 90 millas de Cuba. Es una región que no solo vive del tabaco, porque aquí es el mejor tabaco del mundo, usted sabe, pero también vive del turismo. Me da mucha curiosidad preguntar, pues, cómo vive una persona que se dedica al turismo aquí en Cuba. Vamos a ver si me da alguna respuesta del señor. En todo donde quiera, en cualquier lugar del mundo que tú llegues hoy en el día hay problemas. Además nosotros vivimos solamente a 90 millas ahí de estos vecinos aquí, nos tienen bloqueados. Hay muchas personas que no comprenden eso, pero no nos dejan avanzar. La vida aquí de nosotros cotidianamente es un poco agitada y un poco eso, pero no, normal. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que guapiar para salir adelante. Algunas dificultades, que carecemos de algunas cosas, de algunas limitaciones, pero no, bien. Es otra cosa vivir en Cuba, en el campo, que vivir en Cuba, en la ciudad. Y depende a quién usted le pregunte, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Esto que encontramos aquí es una planta que a todos nos gusta. La planta de la yuca, ¿verdad? Así, debajo de la tierra están estas yucas. Yo vi yuca. Sí. Me gusta yuca. ¿Le gusta la yuca? It's really good, tasty. Ella ya ha probado yuca, ya sabe. Ahora sí, pero hay que cocinarla primero. Yes, well. Ya está todo contento porque nunca ha visto una yuca en su hábitat. La planta de la yuca, ¿verdad? Así, debajo de la tierra están estas yucas. Yo vi yuca. Sí. Me gusta yuca. ¿Le gusta la yuca? It's really good, tasty. Ella ya ha probado yuca, ya sabe. Ahora sí, pero hay que cocinarla primero. Yes, well. Ya está tan contento porque nunca ha visto una yuca en su hábitat natural. Yeah, not from the field. Fresh. I can just take it. Yeah, you can just take it and go home. Muchas gracias, Barak. Muchas gracias, muy amable usted. Qué belleza estos animales, ¿no? Increíbles. Usted aquí se llama el Valle del Silencio. Lo único que usted escucha de aquí son campesinos, gente hablándole a los caballos, hablándole a los toros y a las vacas, arando la tierra. Miren ese estilo de vida, miren esa paz en la que viven esas personas de ahí. Aquí no se escucha nada. Vamos a mostrarle aquí a nuestra amiga Yubi cómo es la vida del campo, el campesino, el arado de la tierra. El señor utiliza esas dos grandes reses, esos dos grandes toros, ¿se puede llamar? Solamente le poner otro nombre y con el jala de una forma muy precisa para preparar la tierra para el sembrado. Él está preparando aquí la tierra para sembrar tabaco. En 3 meses va a tener toda una plantación de tabaco listo para procesarlo. El tabaco tiene un valor muchísimo más elevado que el arroz. No solo para el consumo de los cubanos, sino para la exportación. Todos los lugares del planeta que usted vaya va a encontrar ron cubano y en la gran mayoría tabaco cubano. Y eso es justamente lo que está haciendo aquí el señor. I was on vacation. How about we do a party here? We're gonna invite all the celebrities. You see how out of control this party is? He eating an apple in a park. That's the sign of a madman right there. House party, rated R. If digital could help your organization change the world for the better, who is a sapient? Buenos días, señor. ¿Cómo se llaman estas reses? Banquero de la ¿Haces el nombre? ¿Y serían que como toros o qué? Ah, bueno, un toro es toro cuando no está capado y cuando lo capan es güey. Ah, ok. ¿Cómo se llaman vaquero? banquero Banquero. y venado. Banquero como el señor del banco. Sí, otro banco. Ah, eres el dueño del banco. ¿Cuánto puede llegar a costar uno de ellos? La junta ha costado 75,000, 80,000 pesos. Uno de estos, uno, los dos. Uno va a costar 35,000, 40,000, según consejo. 80,000 pesos cubanos, son más o menos unos $500 por los dos.
A nosotros mucho, para ustedes nada. Eso me han dicho, sí. Hasta luego, don Sergio, buen día. Venga, buen día para allá. Uy, déjate acariciar la cresta. No, déjese acariciar el pescuezo, niña, déjame tocarle esas lindas plumas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cómo se llama la niña? ¿Es niño o niño? Niña. Lola. Ah, Lola. Ese es el novio de Lola. Voy a respetarlo. Están ahí pendientes, ¿no? Después de algunas horas cabalgando entre subidas, bajadas y aguas no muy profundas, llegamos a la plantación de tabaco que nos estaba esperando. Allí aprendimos un poco más sobre los temas clásicos del tabaco. Aproveché para fumar mi primer tabaco cubano en Cuba y fumarlo bien para no arruinar el día gracias a los severos mareos que esto puede causar si no se fuma correctamente. Aprendí rápido y al final terminé hasta mezclándolo con ron. Eran hasta ahora las 10 de la mañana. Es un roncito con nuevo. Está bastante bueno. Son las 10 de la mañana. Salud. Pero el tabaco es como la uva para el vino. Si tienes ron, lo pones en ron. Si tienes whisky, lo pones en drink. Whisky en coñac es lo mejor. Aquí es muy tradicional con miel. La miel es buena, te ayuda con la garganta. Es un antiséptico, antibacterial también. Todas estas fincas tabaqueras tienen licencias y permisos del gobierno. Campesinos que ya vivían en esta región desde antes de ser un parque nacional. El gobierno les da las licencias y el 90% del producido se lo tienen que vender al gobierno por obligación. Ellos solo se quedan con el 10% para comercializarlo como fuera. El gobierno viene y recoge el 90% de la producción y lo vende a las grandes empresas que fabrican el tabaco, a estas marcas, para exportarlo o a lo que sea. El gobierno pone el precio. Él dice, yo vengo por mi 90% y vale tanto. El campesino no puede hacer nada y lo tiene que vender a dicho precio. Y así es como funciona el negocio del tabaco aquí en Cuba. En esta, que es una de las regiones que produce el tabaco de mejor calidad a nivel mundial. Por eso, y muchas razones más, estamos en un paisaje de la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Usted es de aquí de la región, nació, creció todo aquí. ¿Cuántos tabacos se fuma al día o a la semana? Bueno, a veces uno en el día, a veces ninguno, a veces una semana ninguno. Normalmente nos fumamos un puro cuando bebemos café o en la tarde nos fumamos un ron, fumamos un puro. Los que conocí en un mes se fuman un café. Sí, 8 o 10 puros. Las horas pasaban y el día no podía terminar aquí. Después del interesante recorrido tabaquero, salimos de Viñales buscando el mar. El nuevo reto del día era encontrar una estación que sí tuviera gasolina. La gasolina aquí es muy barata. Con un poquito más de $5 llené todo el tanque. Lo cual es bueno, si usted logra encontrarlo. Me tomó 4 intentos en 4 estaciones diferentes hasta que lo logré. Pero del tema de la gasolina hablaremos con más detalle en los próximos videos. Después de algunos rones y unos tabacos, tomamos la carretera semidestapada, que nos trajo a esta playa, donde está este interesante faro, a 1 hora de Viñales, en las playas del norte. Eso quiere decir que Estados Unidos está cada vez más cerca por aquí, en algunos de esos lugares. A unas 2 horas y media o 3 horas en bote de aquí. Estaremos en la tierra del tío Sam. Abierto, vamos a ver cómo eran los faros por dentro aquí, en la Unión Soviética del Caribe. Esto está bastante abandonado. Wow. Esto es lo que era la cocina. Aquí queda lo que era el baño anteriormente. Lo que era el baño, lo que seguramente seguirá siendo, ¿no? Con la gente que viene aquí a tomar cerveza y a pasar el rato. Y pues la sal del mar ha hecho lo suyo. Ya esas latas como están. Después de los años, el óxido ha cumplido su labor. Y una escalera que románticamente nos lleva al mar Caribe. Miren esta cosa tan bella, vean ese color de esas aguas. Mientras los rusos y los canadienses están en esta misma playa, kilómetros para allá, en un lugar llamado Varadero, yo estoy contento en este faro, ¿no? En las mismas aguas, tanto turista y completamente solo para nosotros. It doesn't look like a fish, maybe. Imagine a fish with this kind of fish. This is crazy. It's a crazy place, ¿no? Este es el acceso al faro. Wow.
know you can save hundreds a year on groceries at Aldi? It's true. It's not a sale. It's an Aldi thing. Wow, ver esas escaleras. Toca pisar con mucho cuidado porque esto está supremamente oxidado. Y pues toda la estructura está así. Desde aquí veo el mar. Está muy sólida la estructura. Uf, pero ¿qué tal esas vistas? Wow. Ya me está entrando el vértigo. Está muy alto. Wow, vean esa vista que tenemos desde aquí. Tenemos unos manglares. Aquí el mar. Increíble. Aquí ya cambia el aspecto de la escalera. Eso quiere decir que aquí llegamos. Uf, amigos míos. Hemos llegado a la cima. Y eso no tiene ni siquiera de dónde agarrarse. Wow, yo no me puedo parar ahí. Donde me paré ahí, miren esa blanquita. Es lo único que nos divide de la vida y la muerte. Es ese pedazo de la toxicidad. Acá hay un pedazo de escalera. Hay más escaleras. Uf, ese es el bombillo. Caminar despacio, que parece el crack. Está bien. Espero que esta sea la última escalera. Esto sí es el bombillo. Claro. Wow. Tenemos vista 360. ¡Qué locura! El lugar. Increíble. Estamos en la cima. Estamos en la cima de Cuba. Con 360 grados de vista. Y bueno, amigos, pues aquí empieza el recorrido. Antes al frente derecho. Luego que será una aventura en la cubana recorriendo muchos de los lugares que pocos visitan en este país. Estoy seguro que este faro es uno de ellos. ¡Qué vistas del lugar! Trataré de bajar de aquí. Si logré publicar este video es porque todo salió bien. Acá no hay absolutamente nada que lo sujete a uno de cualquier abismo. De esos abismos. Ah, como se ven de chiquitico los carros. Y la inmensidad de la isla cubana, amigos míos. Nos vemos en la próxima. Chao. What are you going to tell your friends back in China about Cuba? Cuba, ask people for money on the streets, okay? Good things So, happen. first thing first. And then your whole vacation all set. Usted es cubana, amiga. ¿Usted ya conoció este lugar? Jamás, No, no sé que existía. jamás. No tenía ni idea. Es una idea. Me voy contento de este recorrido porque creo que mi misión aquí se está cumpliendo. La misión de conocer a Cuba completa. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Los lugares que conocimos hoy sin duda entran en la cajita lo bueno y lo lindo. No solo por sus paisajes llenos de cultura, sino por mostrarnos esta cara de Cuba a la que rara vez llega un turista. En el próximo video seguiremos explorando el oeste de Cuba, llegando a pueblos y lugares que parecen olvidados por la humanidad, explorando las esquinas más recónditas de este país y conociendo a la gente que allí habita. Lo que veremos será la cara nunca antes vista de esta isla, la cara de Cuba, de la Cuba real.
Yes, less and sell more. #1 email marketing and automation platform. Intuit. The regular addiction can be a struggle, trapped in a cycle of opioid use, withdrawal, and cravings. For adults with moderate to severe opioid addiction, whose withdrawal symptoms are controlled by oral buprenorphine for at least 7 days. I cannot reiterate more. Work in progress itong farm namin. Just like ourselves, we have to work on ourselves to be better. Tapos eto, syempre gumamen. Ako daw Hindi ang gumamela! Santa! May regalo rin sa akin daw ni Croquet. Social mga kandila ni Mara. Mama, natapos. Hindi, alika, hindi ka dyan. Bihira kasi makakita ang baka ng maganda, kaya inahabol ka. People, welcome back to my channel and happy New Year! So, dahil New Year, bagong taon, gusto ko rin ipakita sa inyo yung new developments dito sa ating farm na Creative. I'm sure some of you are very familiar already sa itsura ng aming farm. If you have watched my farm tour and yung farm update, I cannot reiterate more kung gaano ka work in progress itong farm namin. Just like ourselves, we have to work on ourselves to be better. Ganun din sa farm namin. Alam mo, parang dapat isama natin si Mama dito para talagang mas naintindihan ninyo, para ma-share namin sa inyo na mas mabuti kung ano yung mga development na nagawa niyo. Let's go. Madam M is with us to show us kung ano yung mga new developments dito sa farm. Welcome back to our channel. Hello, beautiful people. Nagkaroon na tayo dito ng walking and running trail. So parang ito yung nagpo-connect from the church to our house. By the way, ito rin meron tayong bagong parang guardhouse, parang staff house. So parang kasi kailangan talaga ng security sa farms, like in any other land properties. Especially dahil medyo sikat na si Madam Emily. So, gano'n pa sila mag-ginawa niya? Aba, medyo matagal din kasi maposisyon ko dahil hindi mo kayo. Nalimbis parang custom, right? Paano talaga? Pasadya. Ayun, pasadya. Makikita niyo yung mga, kanina ko pa nakita sa cafe. Ano itong mga to? Pamela, para pag lumaki siya, lilian sa mga dadaan. Dito na share sa inyo, we have blueberry trees dito sa side na ito ng farm. So this is Chico, di ba? Yes, Chico. Chico tree. Sakto. Pero may guyabano, may bunga. Ay, Ang tingnan may nyo! umitas, may bunga. Ito guyabano. By the way, guys, yung guyabano, di ba? Kaya sikat yung mga guyabano juices because apparently it helps prevent cancer. So it's really, really healthy. So mataas din siya sa vitamin C. Wow, kaya Kim! Guyabano to, ito, dalandan. Dalandan. Wala man kaming orange tree, but meron tayong dalandan tree. Actually, next year may project ako.
Hihingi ko ako sa'yo ng budget. Ano? Kapag ako ng vineyard. Really very. Dahil ba na-expire ka sa Spain? Yes. So, hindi na bibili doon dahil wala pa tayong budget for that. So, Kapag wala tayong budget, dito wala tayong gumawa ng vineyard. sige, sa abangan niya, magkakaroon kami ng Biyate Firma Vineyard. Alam mo, ang pinakagusto ko din dito sa area na to, sa likod, marami kami mga flowering plants. Ang ganda-ganda niya tignan, like you can just, stroll around. So we also have here mga orchids. So we don't even have to buy flowers anymore from outside. Tapos eto, syempre gumamit ako doon sa... Hindi ang gumamela! Santay! Ayun pala. Ayun ang gumamela! Ayun, ano, Yan siya. Ay, hanapin. Ano nga ba ito, mama? Ayan, ito kunin mo dyan. Tapos meron siyang parang sinulid. Yan. Okay. Ah, So, yun yung gumamela, guys. Yes. Ano kayo? I also use those for decorative chapel. purposes. Sa chapel, especially. Ito, Calamansi. marami kami yan around the farm. Yes. Ay, Sandy mo, buti ka, Ay, Sandy mo. gabi daw tayo. Ay, ganun. Hi! Hi, beautiful people. Ay, Lola. Sino ba labas? Kunin natin. Hello pa yan, baby. Hello pa. So, ito pa pala, another new thing here at the farm. Actually, it's not even new anymore because we bought this pool during pandemic. Pinak namin siya kasi sa bodega lang siya. So, mas naisip namin, di ba parang bumubuka siya lang sa init. So, tinayo niya. Kaya lang, alam mo naman si Mary, hindi pwede nakatayo lang. Kailangan laging may upgrade. Kaya nilagay niya itong copper. Hindi, para pag binito siya may dumating man, hindi kayo nakakita. At hindi lang yun, meron pa siyang bed. Pang sa init. So, temporary lang. Because of course, eventually, maglalagay talaga kami ng pool dito. Pero rin meron hindi ba pinagkakaabalahan. But for now, temporary pool, yan muna. Kasi ginagamit nila sa atin yan madalas. Board na siya. So, gusto ko ipakita ang guest room kasi, guys, hindi nyo ito nakita nung una kasi may mga May nakatulog. mga natutulog. Occupied. So, ngayon ito ipapakita sa inyo. Mas pinaganda ko. So, bakit di mga hechicero pala ka dito? Kaya mo na, wala lang. Wala lang makate ng madam. Okay, the first room. Nakikilala ko tong carpet na to eh. Sa ilan? Kahit yung mga dating-dati ko pang gamit, magagawa niya ng paraan para i-display dito sa farm. She doesn't like wasting stuff or not wasting food also. Guys, trivia. Regalo to ni Dominic Roque. Gets by. No need daw talaga si Dominic. And this is all to me. Yes. The chairs na merong, ang tawag dito? Solia. Solia. Yes. Ayan. So, saan mo sila pinag local lang? Yes. Pampanga. Pampanga. Lang po, furnitures. O baka naman. So, we have your fourth Well, room. Ang bango naman ng bathroom. Ay, kapag nabangan ko, pwede may ilang-ilang pabango sa room. Kasi alam may ilang-ilang tree. Yes. Yes. Kaya pala mabango. Ilang-ilang. Yes. Oh, guys. Walang nasasayang. Good job to you. And this is the second room. Come in, guys. So Lydia pa rin yung this is reminiscent to what I have inside of my room. Yes. So merong continuity yung buong form. Yes. Lahat ng rooms were May designed by my mother Kanya-kanyang character. herself. Ito, regalo. Naalala mo ko. Tita Nine, shout out Tita Nine. Sobrang tagal na nito, nakatira pa ako nito sa first condo ko. Yeah. That was back in 2006. So meron siyang Jack and Jill bathroom Yes. here. So it's the same theme as the other bathrooms. So parang dark tiles, grays. Kasi kung meron ka talaga mga guest rooms, dapat talaga yung neutral. Parang it doesn't really matter kung ganda, bata yung magsistay, or lalaki, babae, family, or whatever. And room number 3. Number
have here. What's this, rattan? Ayan po. Ang cute ah. Ang ganda ng yan to. So of course, we opted to use like natural materials and still with a bath. Itong happening natin, but it's becoming bigger and bigger. Dahil pa din kotse nila. Yes, pati ang mga ko. Hey, girls, talk about Pa din kotse nila. Yes, pati ang mga kolong ng mga tauhan, go-kart. Kaya ayan ang ilaw Ay, ito may ilang-ilang guys. Tingnan natin. Ito yung nilalagay sa sampagita. Yan din nilalagay ko sa room pang pabago. Yes. Love. May tusong papaya ko, ayan, hindi ko na inalis. Ah, hindi mo yung sinasadya. Pinagtapon lang ng buto. Sa mga, siguro sa kinakain namin, ganyan. Ang cute naman. So, eto, mama, pag tag-ulan kasi, ito yun. Nagkakatubig yan. So, nagkakaroon kami ng instant like pond. Yes. As in, may mga isda, di ba? Yes. I think na nung farm update, na sabi ko rin sa inyo nung nagtatanim kami ng pinya, but look at them now. Huge pa rin mo. Nakuha na ba? Yes, matamis ang bunga. Alam nyo guys, sa pinagtalukan lang yan, sa pinag-iwaan lang yan ng ganyan, hindi na rin yung lang namin. Medyo siya, nagbibigay na siya ng bunga. Kaya kung matyaga kayo, pag nabigay niya, pagka tinalukan nyo, kaming saksak nila magbubunga. Ito guys, so, this is longga. Simula na pumunta ko rito, yun ang unang-unang tanim ko, pero never ko siya nagbunga. Pero ang ganda-ganda ng tree. Oo. So, tsaka may shade. Kahit hindi siya pinapaputol tignan, pinalagyan ko lang siyang sinalitan. Papakita namin sa inyo ang parang mini daycare or school nila Santi and ni Luca. Ay, free area nila. Ito yung parang daycare center or parang mini school ni Santi and ni Luca. But we cannot show you yet kung ano yung nasa loob because Hindi ba siya tapos? tapos. Anyway, niregalo ko po kay Santi when he was about 1 year old, right? And syempre, kasi hindi nagagamit, nilagyan namin siya ng special place. So sometimes, we put it there, and then naglalaro na sila ng mga other kids, sila Pastay, one of nila Jessica na staff namin dito. That's why, nagkaroon ng parang daycare center, parang play area yung mga bata. As you can see, kung nakita niyo, dalawang pinto. Gusto ko matutunan ng Santi ang entrance exit. Isa lang ba yung nasa loob? Yes. And also, eto, din sa unang-una kong house tour before, nag-house tour kami ni Ate Chris sa bahay ko, yung sa Quezon City. At yung parang urban din sa labas ng, sa may dirty kitchen. Then maginamit pa rin yung mama ko. So, lalagyan niya yun ng mga paso and of course plants or rooms para matutunan din ng Sandy how to take care of the plants. Sabi nga ni Leia, work in progress pa rin ang Beati Firma. Nagpagawa rin ako ng CR para sa school ni Sandy. May shower din. At saka ito, meron akong bagong And then, pizza. excited ako about. We have a greenhouse because we want to plant our own herbs and some flowers for decorative purposes. Pakita rin natin sa kanila. Nakabukod dito, may request pa ako kay Mama. Sabi ko, Mama, gusto ko ng chicken po. Sinanong chicken po? Sabi chicken po yung tulungan po. Sabi niya, chicken tulungan. Pinaganda lang. We are inside a greenhouse. And of course, ito, custom made din. Pinagawa ni Mama for the herbs. But as you can see, dahil nga bumagyo, and marami nangyari regarding sa these are the villas for when the family comes here or when my team comes here because basically they're family. Ito yung gonna one, ito yung gonna two. Of course, they're staying here so we won't open them kasi syempre ito yung mga stuff nila. But there's also like an outdoor kitchen here. Pero ano lang, very rustic yung ganyan. You know, they could do whatever they want. And then the staff are just there behind them. So kung may kailangan sila, kung masasabi nila, okay lang nila. So yun yung mga new developments dito
sa farm. Ano ba yung mga future plans mo? What can we look forward to pagdating dito sa farm? Ako hindi ko maidetalye kasi masyado pang marami. Katulad ng sinasabi ko, kada upo ako, tsaka ko lang siya naiisip. So ano talaga, basically para talaga siyang nagpa-farm din. Pero ito, on a personal note, ano ang New Year's resolution sa year 2023? Parang wala ka naman. Wow! Wala ka naman. Hindi meron. Simulan. Simulan. Ngayon, di ba, naglalakad ako guys, pinipilit ko. Pero hindi pa ako na-opera. Hindi pa siya pwedeng operahin for the next 5 years from the doctors. Yes. At dito naman, year's resolution sa farm. Marami pa katulad ng plano natin magawa ko ng produkto. Basically, Ayun, oo, we have some exciting things coming ahead. We want to bring our farm or our products to the forefront. at saka hindi nyo na Para lang maging parte kami ng pamilya. yes, at hindi nyo na lang kami basta papanoorin. Makikita nyo siya sa mga kailan. Ayun. So, of course, definitely, eventually, we will. Si Bea nakakagano pa. Okay lang yan, ate. Hindi ka nila ano eh. Si Bea Alonso. Guys, ako si Bea Alonso. Baka. But anyway, so there are some exciting news and some exciting things ahead for the end of the year. Ako naman ang year's resolution ko. Kung may mga bagay na dapat gawin na ngayon, hindi ko papalitan, gagawin ko na agad because ayoko na mag-procrastinate. So, that's what I'm gonna do for the year 2023. Of course, good health, hindi na good health. And exercise more. Diba? Exercise more. So, when I eat, when there you have it. I hope you enjoyed watching this video. And of course, I'd like to take this opportunity to thank all of you dahil we are on our third year sa vlog. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. There's so many exciting things that we are planning to do for the vlog as well. Yeah, so sana abangan nyo yun pa rin every step. And I wish you positivity for 2023. We love you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And don't forget, Life is You can't live forever, but you can damn well try. RX Bar. No BS. are you tired of being bored at home? Ready to get out and have some fun? K1 Speed is the ultimate adrenaline. While plenty of wealthy celebrities live in extravagant homes, today we're going to be taking a look at the 15 very best celebrity homes in the world. Let's begin. Number 15, Petra Eccleston. She may not be a household name, but British heiress, model, fashion designer, and socialite Petra Eccleston is one of the richest people alive today, with a net worth of about $400 million. Her father is Formula One mogul Bernie Eccleston, and her mother is supermodel Slavica Eccleston, which explains all the money. But with that kind of cash comes a pretty extravagant home, too. Eccleston purchased her amazing $150 million mansion located in Los Angeles, which reportedly is one of the most expensive houses in the United States. Her 56,000 square foot residence is bigger than the White House, close to Rodeo Drive, has 14 bedrooms, but more than 100 rooms in total, 27 bathrooms, and enough space to park over 100 cars. It makes one of the most insane celebrity homes on earth, without a doubt. A home like this certainly begs the question, is it worth it? And the short answer is probably yes, especially because her home, simply known as the Manor, isn't just the largest home in LA, but it's the former residence of Candy and Aaron Spelling, who were California royalty in their own right. Number 14, Tiger Woods. Golf legend Tiger Woods has two homes, both of which are in Florida, but his Jupiter Island home is definitely the better of the two. Purchased for $40 million with his ex-wife, Woods was forced to live here all by his lonesome after the couple split. The original 9,000 square foot Florida mansion was torn down to make way for an even larger house. The end result is a massive $54 million mega mansion that's approximately 9,700 square feet now and includes 4 additional neighboring buildings. There's a golf studio, of course, a guest house, a garage, a boathouse with 2 private docks that accommodate Woods' 155-foot, $20 million yacht. All of this sits on a 12-acre property along the Atlantic Ocean. The main house features a 6,400 square foot building that acts as a multimedia room, a home theater, and a fully decked out gym, an oxygen therapy room, and an elevator in there, too.
There's also a 3,300 square foot living area, which features a basement recreation room, a wine cellar, 3-bedroom suites in addition to Wood's master bedroom, and an elegant glass-covered walkway that connects the two structures. As for outdoor activities, the property includes a tennis court/basketball court combo, a huge 100-foot swimming pool, a backyard practice facility, and a spa. The only real catch here is that this home can sink at any minute, perhaps turning it into the world's largest hole-in-one. Number 13, Oprah Winfrey. Media mogul and revered talk show host Oprah Winfrey purchased her Tuscan-style home in Montecito, California in 2021 from New York hedge fund manager Fred Schuman for a lofty $10.5 million. The home was built in 1998 and renovated by the Schumans of Wall Street a decade later. The U-shaped villa has just 4 bedrooms, 3 baths, and a powder room. It includes a detached guest house and standalone gym surrounded by an acre of mature oak trees behind a long private driveway. Maybe that's where Stedman stays, but Winfrey's 2-story home has gorgeous grassy lawns, well-kept gardens, and a motor court that can accommodate a whopping 15 cars. A decades-old listing mentions the home's panoramic ocean and mountain views, which no billionaire's home can do without. Forbes has mentioned that Winfrey's wealth sits at about $2.5 billion, so spending less than $11 million for this is just a drop in the bucket. But funnily enough, Winfrey was able to make her money back and then some after she flipped the home and sold it to Jennifer Aniston in September of 2022 for $15 million. But Oprah owns numerous homes, including a $30 million compound she bought in 2012 from Diandra Luker, the ex-wife of actor Michael Douglas, next door to Aniston's new home, so she can still come over for a play date anytime. Number 12, Heidi Klum and Seal. In 2010, supermodel Heidi Klum and her husband Seal were given a kiss from a rose when they purchased a $13.4 million home that, believe it or not, came with Napoleon's very own fireplace. The home looks more like the palace of kings and queens than it does a regular person's home. But then again, maybe the uber-rich couple isn't so regular after all. Their property is located in sunny and star-studded Los Angeles. Has an acreage of about 12,300 square feet and was built in the Mediterranean style. Plus, it's located in the suburbs of Brentwood, where other celebrities like Gisele Bundchen, Jennifer Garner, and Reese Witherspoon also purchased homes. And just imagine what that summer block party is like. This expensive estate includes its own library, swimming pools, and gourmet kitchen, although the supermodel admitted not to being a very good cook. And that's probably where the on-site staff come in. This famous couple gets to be served in the formal dining room that's from Paris's famed Pierre Hotel, which the former owner purchased whole at auction and had shipped stateside. The library fireplace is said to be from Napoleon's farmhouse in France as well. This house is full of history, and if those walls could talk, they probably would share some wild tales. Number 11, Will and Jada Pinkett Smith's Hawaiian home. When you spend much of your career saving the earth by kicking alien butt, you can afford plenty of homes. But Will and Jada Pinkett Smith's home in Hawaii takes living in style to a whole new level. This estate is located in Kilauea, a small town on the north shore of Kauai, and it spans 7 acres and consists of a 3-bedroom main house and a 2-bedroom guest house, a 1-bedroom carriage house, and a multi-purpose studio. The 2-story main house has wood-burning fireplaces and extra high ceilings and doorways, custom designed for the home's former owner, former NBA star Kareem Abdul-Jabbar. The 7'2" Hall of Famer had the main house built in 1986 and then sold it to Will and Jada back in 2015. All of the living spaces are treated to sweeping ocean views, and there are oversized glass doors, windows, and vaulted ceilings galore. The compound also has a special outdoor pool and spa, a tennis court, and fruit trees. And the property's private ocean access trail leads down to a section of Secret Beach, considered one of the island's best secluded beaches and a great place to get away from the red tape. Number 10, Matt Damon. Boston native Matt Damon may come off as one of the more down-to-earth members of Hollywood, but that doesn't mean he can't have a taste for the finer things in life. That's where his Pacific Palisades mansion comes in. Damon purchased the home back in 2012 for $15 million. The home, or mansion, offers 13,500 square feet of space, along with 7 bedrooms and 10 bathrooms, plus a private gated entry. The home's focus is the center atrium, soaring to 35 feet with mahogany ceilings and light pouring through windows branching out to the open-plan living. California-style formal rooms
rooms open seamlessly via movable glass walls, allowing for vanishing thresholds between living and landscape. The house contains a chef's kitchen in mahogany with bluestone countertops. The master suite has its own private terrace, dual dressing rooms, massage room, and bath. Also included is a game room, bar office, staff quarters, wine storage, and tasting room, plus a media room. Outside is the pool, spa, children's play area, a waterfall, koi pond, and Hawaii-style covered lanai for dining and lounging among tropical plants. The Pacific Palisades is turned into somewhat of a 21st century Hollywood, as it has become home to a huge population of the film industry, sports stars, and music stars over the years. Matt Damon's neighbors include Dan Aykroyd, Chevy Chase, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, John Goodman, Steven Spielberg, Kate Hudson, and Diane Keaton. But his favorite neighbor, Ben Affleck, who bought a home just down the street around the same time, further solidifying one of the greatest friendships in show business. Number 9, 50 Cent. Party like it's your birthday at 50 Cent's Connecticut mansion. Curtis 50 Cent Jackson managed to get rich without dying and moved from his home in Queens, New York to a mansion just outside the city of Connecticut. And if you ever watched Cribs in the early 2000s, he gave viewers a brief tour in one episode. He bought the place from Mike Tyson for just $41 million back in 2003, which at the time was the most expensive house sold in the Farmington area of Connecticut. Taking up a whopping 50,000 square feet of space, the Connecticut mansion boasts 9 bedrooms and 25 bathrooms, plus an indoor pool. On top of that, the property boasts a nightclub space, an indoor basketball court, multiple game rooms, a green screen room, a recording studio, a full gym, a conference room, and a home theater. Then there's the outdoor space. Sitting on 17 acres, the grounds of the mansion include a pool, grotto pond, basketball court, guest houses, and gardens. Oddly enough, 50 Cent had been trying to sell the mansion rather unsuccessfully for 12 years and was even willing to rent it out for $100,000 a month until someone was willing to take it off his hands in 2019 for about half of what the rapper originally paid for it. But in a gesture of goodwill, 50 Cent gave the proceeds to his G Unity Foundation. Number 8, the Razor House. New York natives Alicia Keys and Swiss Beats spent 50 Cent gave the proceeds to his G Unity Foundation. Number 8, the Razor House. New York natives Alicia Keys and Swiss Beats spent over $20 million for their La Jolla, California mansion, the Razor. Razor is an interesting and artistic mashup of glass and concrete overlooking the ocean designed by architect Ramsey Cunningham to match the unique landscape surrounding it. The jagged, sweeping home here sometimes resembles a monument more than a mansion. Keys and Beats can enjoy all 11,500 square feet of space across 3 stories, and with a design palette of white concrete, stainless steel, stone, walnut, and glass. Rooftop terraces sit above, and a subterranean garage lies below. It's a pretty stellar place, some of the highlights being the 2-story great room, a rounded living room, a billiard room, a tiered movie theater, and 2 kitchens. A curved floating staircase ascends to a lofted lounge. The upper level also holds one of the 2 master suites, complete with a curved wall of glass and a freestanding tub. In total, the home boasts 4 bedrooms, and 2 others are found in the 1,300 square foot detached guest house. Spanning 3/4 of an acre, the estate wraps around an eye-catching courtyard lined with concrete monoliths. Past that, along with a fire pit, adjoins an infinity-edge swimming pool, completing the scenic space. And it is pretty safe to say that anyone lucky enough to attend a party here is gonna hear some pretty great music. Number 7, Naomi Campbell. Perhaps one of the most well-known and all-around successful supermodels of all time, Naomi Campbell was a revolutionary and a trailblazer ever since she hit the catwalk for names like Giovanni Versace and Isaac Mizrahi in the late 1980s. Nowadays, she likes to kick off her heels and put her feet up in her stunning Kenyan estate. Located in the tranquil seaside town of Malindi, Kenya, her villa overlooks the Indian Ocean, perfectly marrying indoor and outdoor living. For more than 20 years, the villa has served as her chosen haven from the breakneck pace of her native London and adopted New York City, soaking up all the area's natural light and brimming with warm earth tones, wide open expanses, and ode to laid-back opulence. The saltwater pool extends outdoors from the center of her living room. It's ideal for a quick morning dip or a great place to beat the heat as she sips her morning brew. When the mega model is in the mood to entertain, twin wedding curtain pergolas serve as the perfect space for families.
in case your rental creeps. No. It matters where you stay. Cathedral ceilings and thatched roof made from the sun-dried leaves of the coconut palm most likely make Campbell and her guests feel like epic royals. The villa also boasts incredible intricate woodwork, all of which is done by local Malindi artisans and sculptors. Bernardo Tanzini, an award-winning artist, designed the new hand-carved wooden doors depicting two men dancing in traditional ceremonial dress, which are now decades old and no doubt made for great conversation pieces. Tucked around the houses are more works by Tanzini, including several large-scale maps of Africa, which make the villa feel more like a museum or a gallery than it does a part-time residence. Number 6. Drake. When you become as famous as quickly as Drake, you tend to go hard when it comes to spending. Sitting on Canada's billionaires' row of Bridle Path, the Champagne Poppy began building his dream home back in 2016 when he bought a 2-acre plot of land in Toronto. He quickly revealed the plans for a palace-like mansion he would call home and kept his loyal fans updated on Instagram the whole way. After the massive 35,000 square foot mansion was finally finished, Drake didn't shy away from inviting his fans on a tour of the opulent home, albeit through Instagram. In fact, not even the neighbors can get much of a glimpse of the property, as he had 15-foot walls built in the perimeter, which are double the maximum height allowed for the area, but of course, he got the city to make an exception. But how did he get them to bend the laws for him, you may ask? Well, all he did was ask. Drake's home holds an insane mega kitchen, which boasts an opulent marble island and rows of navy blue chairs for his guests to casually dine at, as long as they don't spill anything. In tune with the maximalist decor that many rappers tend to gravitate towards, huge chandeliers adorn the ceilings throughout the home, including over the suspended cantilevered marble staircase. Drake paid less than $7 million for the land, but he's since increased the property value by well over $100 million. Number 5. Ashton Kutcher and Mila Kunis. Ashton Kutcher and Mila Kunis have a combined net worth upwards of $400 million, which they put to good use in 2020 while the world was on lockdown to build a farmhouse in Los Angeles, California. They named the place Cuckoo Farm after the two of them and made one of the most eco-friendly celebrity homes on the planet. The home sits on a 6-acre property that includes the main house, a guest house, a barbecue pavilion, and an entertainment barn, plus a cornfield and a well to irrigate the property. The house is also entirely powered by solar energy. Even though most of the property has a rustic look with reclaimed wood and concrete, there's still space for some opulence. The entertainment barn has a 10-foot-long crystal chandelier, and their bathroom features 2 silver throne chairs, which Kutcher said he commissioned on a trip to India. The couple managed to marry supreme opulence with down-home country living with their Cuckoo Farm. Apparently, for the two of them, they love interior design and built separate mood boards before designing their LA farm. And they also commissioned Vicky Charles of Charles & Company, who brought a twist of elegant industrial to complete the project in perfect harmony. She also made sure that she used some of the actors' precious finds from around the world in the home's decor. The actors were involved every step of the way in mining out this raw beauty of a tranquil abode that hopefully helps them forget about all of the famous LA smog. Number 4. Pierce Brosnan's Orchard House. For many, Pierce Brosnan is their generation's James Bond. They'll be happy to know that the Irish actor's longtime Orchard House in Malibu is one of the coolest homes around. The Thai-inspired billionaire bolt hole was built in 2010 after Brosnan purchased 2 lots of land in 2000 for less than $10 million. Hidden between twin carved teak entry gates, Brosnan's Orchard House sits under a green clay tiled roof, and it's still on the market today for a stunning $100 million. With the You can't live forever, but you can damn well try. RX Bar. No BS. house, the main house has been built in a U shape and has a light-filled open floor plan. The living and dining area features wide plank teak floorboards, scissor truss ceilings, and floor-to-ceiling windows, with a multi-purpose space spilling out into the exotic ground. Purchased 2 lots of land in 2000 for less than forget about all of the famous LA smog. Number 4. Pierce Brosnan's Orchard House. For many, Pierce Brosnan is their generation's James Bond. They'll be happy to know that the Irish actor
In the main house, the master bedroom sits on the upper floor and boasts 2 fireplaces, 2 bathrooms, and 2 dressing rooms. Full of world-class amenities, the property also has a screening room, a gym, and a Japanese-style or onsen. But in addition to the main house, the grounds also hold a 2-story pool house complete with a bar and sitting area. The perfect spot for some serene relaxation. The saltwater pool is surrounded by landscape grounds and the path leading directly to the property's private beach, of course. Number 3. Ellen DeGeneres. Many people may not know that when she's not dancing between interviews on her talk show, Ellen DeGeneres is a pretty serious home flipper and profit turner. Simply known as the Villa, DeGeneres and her wife, Portia de Rossi, bought the home in 2013 for a whopping $26.5 million. The home was originally designed by architect Wallace Frost as a residence for himself after returning from living in Italy in the 1930s. Many years later, acclaimed interior designer John Saldino undertook an extensive 5-year restoration of the property for his personal use, featuring classical, old-world details reminiscent of 17th century and mountains. But when Ellen and Portia bought the place, they felt like they needed a little more space. After they bought it, they acquired 2 adjacent properties to expand the estate to 16.8 acres. They made modernizing renovations and built an indoor-outdoor entertaining pavilion known as Jordan Hall, which features an infinity swimming pool, a sunken tennis court, and a Japanese soaking tub. Plus, the grounds are adorned with mature olive and eucalyptus trees, and additionally decorated with fountains, statues, and sculptures, making the Montecito retreat one of a kind. And speaking of Montecito, the area is also home to fellow celebrities Oprah, Jennifer Aniston, and Prince Harry and Meghan Markle. Number 2. Jay-Z and Beyonce. Jay-Z and Beyonce are the proud owners of a $90 million mansion in Bel Air, California, one of the wealthiest neighborhoods in the United States. The most expensive home sale in Los Angeles at the time of the purchase. The home spans 1.8 acres and includes 8 bedrooms, 11 bathrooms, a 15-car garage, a spa, staff quarters, a home cinema, 4 pools, and a basketball court. Altogether, there are 6 structures on the property with a combined 30,000 square feet of living space. The estate is a smart home that includes all the latest technological features to ensure safety and convenience. And all it takes is the touch of a button to open the glass walls. And of course, everything sits behind massive iron gates. Number 1. Bill Gates' Xanadu 2.0. Designed by the top mind at Microsoft, Xanadu 2.0 is Bill Gates' mansion that overlooks Lake Washington in Medina, Washington. The 66,000 square foot mansion, with an estimated value of $124 million, took 7 years to build. So what can you expect from this mogul Xanadu 2.0? Well, it's said to include 7 bedrooms, 19 bathrooms, a spa, a 60-foot pool, a gym paneled with stone from a mountain peak in the Pacific Northwest of the United States, a trampoline room, plus a stream for salmon, trout, and other fish. The place is clearly a billionaire's paradise. Gates came up with the house's name from the film Citizen Kane, where the main character, a business tycoon, names his lavish property Xanadu. And while not much else is known about the lush and lavish Xanadu 2.0, we do know that when Gates purchased the lot back in 1988, it only cost him $2 million. Watch our binge watching playlist if you'd like to watch all of our most popular top 15 videos. Oh, there it is. Everyone, I'm Mia. Think of your dream property and then think a little harder and you'll begin to get an idea of what the most expensive homes in the world look like. Because what happens when you bring together an architect limited only by gravity and an owner with a bottomless wallet? You get a luxury house filled with bespoke features tailored exactly to your personality and taste. And the sky's the limit. That could mean an outdoor theater overlooking the Mediterranean Sea, an entirely circular building, or whole new levels of exciting tech.
These million-dollar homes knew no limits when it came to furnishing or decorating. Mega mansions or a million-dollar house doesn't really cover it. The world's biggest house comes with 240 bedrooms and 535 other rooms. Some of the other most expensive homes ever sold are vertical palaces designed to withstand earthquakes or sprawling estates with breathtaking views. The homes of the rich know no boundaries. It seems like we human beings are fond of extremes. We either live in really small houses, or we go big and fancy. These billionaire homes are architectural expressions born out of extravagance and vanity. Their lavishness and exclusivity not only inspire commoners towards riches, but also provide opportunities for experimentation with some of the most expensive and uncommon technological innovations. Please like this video, subscribe to channel, and touch the notification bell. So let's start. Number 10. Ellison Estate, $200 million. Location, Woodside, California. Owned by Larry Ellison. Larry Ellison, co-founder and chairman of Oracle, the world's fifth richest man, and a famous property collector, built his Japanese-style estate in 2004, which took him 9 years to build. Modeled after a 1600 CE Japanese emperor's palace, this mansion was designed and constructed by Paul Driscoll, a Zen Buddhist teacher and architect. It includes 3 cottages, a gymnasium, 8 bridges, 2 gardens, a 5-acre man-made lake, a bathhouse, and a koi pond. The landscape also includes the expenses of cherry blossom, maple, and other Japanese species, along with pines, oaks, and redwoods. Set inside a gated community, it's arguably the world's coolest lake house. Number 9. 1819 Kensington Palace Gardens, $222 million. Location, London, UK, owned by Lakshmi Mittal. Steel Baron Lakshmi Mittal shares a neighborhood with some of the world's richest icons. London's prime and priciest residential address, that is Kensington Palace Gardens, is also the second most expensive street in the world. Reportedly, the average price per square meter here is $107,000. Lakshmi Mittal owns not one, but 3 palatial homes on this street numbered 9A and 1819. The house was designed by Sir Charles Barry in 1845 as a pair of semi-detached palazzo-style villas. Lakshmi spent millions to renovate and transform the Renaissance-style mansion into Taj Mahal. With a total of 12 bedrooms, a pool, and Makrana marble, this mansion can be considered a pricey tribute to his Indian origins. A lot of the property was renovated using the same marble as that used to build the Taj Mahal. Number 8. Fairfield, $248 million. Location, Sagaponic, NY, owned by Ira Renner. The Hamptons are renowned for being expensive, but Fort Fairfield Pond takes it to the next level. This is a luxury mansion designed for anyone who gets bored easily, thanks to its sweeping grounds and endless array of facilities. Ira Renner, an American billionaire, owns this sprawling mansion, part of a 63-acre estate called Fairfield, one of the largest in the United States. It includes several built forms, 29 bedrooms, 39 bathrooms, 3 dining rooms, 3 swimming pools, and a 1/6 for seat theater. The estate also includes a recreation pavilion with a basketball court, gym, 2 bowling alleys, 2 tennis courts, 2 squash courts, and many other buildings. A residence of this size also requires an immense supply of electricity, which also is sufficed by an on-site power plant. Number 7. Les Poulet Bulls, $385 million. Location, Cannes, France, owned by Pierre Cardin. The house comprises a reception hall, panoramic lounge, 500-seat open-air amphitheater, 10 bedrooms, various swimming pools and waterfalls in extensive landscape grounds. The Palais has 29 rooms, 11 bathrooms, and 10 bedrooms that have each been decorated by a specific artist, including Patrice Berteau, Jerome Tisserand, Daniel Yu, Benoit Chauvin, and Gerard Ferreri. Number 6. The Odeon Tower Penthouse, $387 million. Location, La Rouse or Saint Roman, Monaco. Owned by SCI Odeon, subsidiary of Groupe Marceau. The Odeon Tower is a double skyscraper in the Principality of Monaco.
subterranean coast after 186 meters Grand Hotel Folly in Benidorm, Spain, had Tour-Odin been built in neighboring France, it would have been among that country's 10 highest buildings. This project from Group Marzocco was considered by some to be an important renewal of economic development for the second smallest country in the world. Its construction was launched in the middle of the economic crisis in 2009. The building was inaugurated in April 2015. Height 170 meters, 49 floors, 259 residences, including 62 for sale private luxury residences, including 2 sky duplex apartments of 1,200 square meters each and 1 sky penthouse of 3,500 square meters, over 5 floors. 157 lower floor apartments entered via a separate entrance are for social housing, 10 subterranean levels with 543 parking spaces, restaurant and offices, wellness center including spa, a fitness center, and a swimming pool. The common entrance hall is decorated with wall sculptures of the French artist Matteo Warner. The private lobby and all the private communal spaces of the tower have been designed by Alberto Pinto. Number 5, the One Los Angeles, $500 million, owned by Richard Savian. The One was built by former film producer Niall Miami. The One was once set to sell for $500 million, but went into foreclosure. Then the One sold for $141 million, according to Concierge Auctions, which offered the sale of the home online. The buyer is Richard Savian, the CEO of fast fashion company Fashion Nova. The One in Los Angeles, which has won the title of the world's largest house with its spread over a large area of 10,000 square meters, is worth $500 million. Developed by Niall Miami with help from architect Paul McLean and interior designer Catherine Rotomi. It took almost a full 10 years to design and build the house. The house, which includes 42 bathrooms, 21 bedrooms, a 510 square meter main suite, a 30-car garage, a 4-track bowling alley, a spa floor, a movie theater for 30 people, has a 1,000 square meter terrace, 5 swimming pools, a beauty salon, and a 120-meter lawn. There is also a running track. In addition, the main entrance of the house offers a 360-degree panoramic view of the Pacific Ocean, downtown Los Angeles, and the San Gabriel Mountains with its 9-meter high ceiling. Number 4, Villa Repulga, $750 million. Location, French Riviera, France, owned by Mikhail Prokhorov. Villa La Repulga is a palatial villa with cascading terraces, located in the Alpes Maritimes on the French Riviera. Spread across 20 acres, this villa has a reputable history of owners, including Johnny and Lorella Agnelli, Isaac, Dorothy J. Killam. Since 1987, it was owned by a Swiss banker, Edmund Safra, who passed it on to his survivor and mistress Lily Safra. The architectural character of this villa belongs to a historical style called Belle Cote, which translates to beautiful era, designed by an American architect named J.R.B. Ogden Codman, on an estate once owned by King Leopold II of Belgium. Villa Repulga, located on the French Riviera of France. It has a total of 8 hectares of land, what is equivalent to 8 football pitches. The house was built for the Belgian King Leopold II, who paid 1 franc for the land in 1902. In 1915, it became a hospital, and later, in 1950, it was bought by Giovanni Agnelli, owner of the Italian car brands Fiat and Ferrari. Later on, the banker Edmund Safra. She is fearless, hearts alluring. Did you see her leaks of her comfortable and shaped fabric she moves with? I'm sure you've all heard the saying that life is too short. And sometimes I think that when we get older, that it's still not enough time to enjoy all of what the world has to offer. And for the family of this marvelous mansion, life will be stopped completely after a tragic plane crash. But when I say life is stopped completely, I'm not just talking about the ones involved.
but also the loved ones that were left behind. What's up, everyone, and welcome back to the channel. If you don't know me, I'm Big Thanks. We go on crazy adventures every single Saturday, and today we have a very special one for you. I am in a 30,000 square foot mansion that was abandoned in 2016. Now, there's a whole big story to this involving a tragedy with the first family that originally lived here. This place is really, really big. It's about 11 bedrooms, $10.5 million, and it is full of everything. Everything is still left behind. Designer, there is like Gucci boxes, Louis Vuitton boxes, Hermes, all that type of stuff in here. And we're gonna check it out today. So I'm with Jeremy Explores. This place is so bizarre. Before we get into the exploration, let's take a look at the outside of this place, and then let's see the story and hear what happened. So without further ado, let's get right into it. But here is the front of the house. Look how beautiful that is. It's amazing. I can't believe this is 30,000 square feet. Just about 30,000 square feet. Absolutely bizarre. It's got a nice huge driveway all the way up to the front door of the place. Absolutely stunning, this place. Okay, guys, we will get more into this in just a minute, so stay tuned. We have a neighbor over here. Completely abandoned. We got a 4-car garage. So this is the entrance to the pool house, and it's completely vegetated inside. So yeah, you guys can see the pool in there. Pretty insane, pretty epic. Check that out. It's crazy. Wow. Oh, it stinks really bad in here. Dang. Man, this is super sketch. Look, guys, there's the pool. I'm gonna go over there. We're gonna use Jeremy's footage right now. Dang, guys, look at this. Look what I'm having to walk on to get down. And look at this, guys. And all of this vegetation that's growing up over it. This whole house is. Big hot tub right here. This is insane. This looks like Jurassic Park. Wow, this is crazy. All right, everyone. This is the basketball court. Look at that. It's a full-on court. Completely abandoned. The goals aren't even at regulation height right now. They were trying to dunk on my friend knew this big basketball. They played soccer and all the other kinds of stuff out here, played tennis. But the guy that lived here, he also played basketball for college. So of course, yeah, you're gonna play basketball at your own house. And then from the basketball court, you see the mansion right there. Oh, it's just insane, this place. Alright guys, and now that we have checked out everything outside, let's make our way inside and let's see what's all in this abandoned mansion. Ready? Ready? Alright, let's go. For
Purdue University Global. Apply now at purdueglobal.edu. Situated in a neighborhood full of extravagant homes sits a 90% finished, 30,000 square foot estate that was abandoned in 2016. The original man that had this home built was a surgeon who owned several practices throughout surrounding states. After all of his hard work to build his family's wealth, he wanted his wife and children to live in their dream home. Construction started in 2006 for this $10.5 million home with 10 bedrooms and 11 bathrooms. But only a couple of years later, tragedy would take place. The man was a licensed single-engine pilot, and he and his 15-year But we think that he slipped out. Yeah. Because we were hearing footsteps and everything. It was so creepy. So we have another one of these chairs here, but it's wrapped up. You can tell it's been wrapped here for a while. Just look at all this. The marble flooring throughout is crazy. I love that this has like a black marble to it. It's a gas fireplace. And straight away, we're going to go right into the kitchen. So I'm going to try and get it to where you guys can see it pretty good. But the kitchen is absolutely massive. Look at this huge island here. It's so dirty. Look at the floors. There's, oh my gosh. There is so much poo in the sink. So our stove is going to be on this side, as we can see. Check that out. And it's by the brand Wolf, which from one of our recent videos I had never heard of that before, but now I know. These are like top of the line. You can see that all the stuff is left behind. We got a pink blender over here. And just beautiful details on everything. And I believe all the glasses and they're all left. Yeah. You can see that all of them are left behind. It's unreal. This looks like something that came from like Africa or something. I see a massive painting over there. We gotta go check that out here in a moment. We still have a lot to see on the first floor. Looks like they have maybe multiple animals. Right over here is a like workspace. Whoever's been coming in here has definitely ransacked it. Showers. So weird. And that is this bedroom. Guys, this bedroom is unreal. Check out how large it is. I mean, this whole place is unreal. As you can see, this is the elevator to the house. Right to the door. But it is locked, so we cannot get in there. And there's a weird, like it looks like something was dragged on the floor. I don't know, it's a little bit unsettling, but you know. Now we're back at the foyer. Turn around this way and check this out. This room is very clean, looks like. But this would have been probably a formal living room. Look at that. Oh my goodness.
It has a nice coffee ceiling with all the details. I mean, it's literally climb up there. Like that would be insane. Imagine all the statues you could put up there, like and the pillars up there. I mean, this is just insane. What they've done to this place. Look at that. That's just in the fireplace. I mean, this is a grand home. This is like a palace. You see, it looks like they were moving out and they just kind of stopped. I just noticed that there's these chandeliers here. Yeah, this one. This is right underneath the staircase. They're not like that grand, but you know, they're really beautiful. They're still here. So we're gonna walk down the hallway again. And we're gonna go into this room. Here's another bathroom. Whoa. Look at the sink. The light fixtures. Chandelier here. I mean, they went hard building this place. Look at the sink. Look at how it's lined with this gold. Like that is unlike anything I've seen before, especially in an abandoned place. Doors won't open. And it just comes to a toilet here. Now I want to point out something. I know we saw the car outside, the Land Rover, but there's also 2 more cars in the garage that we're going to check out. They're all left behind. This is so insane. But there's an office right here on the side of the hallway. We have the master bedroom, which we're going to get into right now. So let's go down. Let's check out this office. I can't move. Check this out. So it looks like there was a watch. Tag Heuer watch. It's a very expensive brand. The watch. Take a look at the desk. Let's see. Look at this. See, there's a little thin layer of dust. It's not much, but it's there. So you guys can see. And then we do have a basketball court right out there. You see how overwhelming the back is. How they haven't finished anything. They haven't finished a lot of stuff here. Alright, now we're walking in. Now we're on to our New as you can see, 39.5 an hour shirt. How the sizes work. I'm not familiar with some of these brands, but I'm not seeing like red bottoms or anything. If anything, these would be red bottoms. These are pretty shoes. Here's some more Chanel. These are Chanel shoes. So you guys are still in the closet, and this is like where she kept all of her underwear. More underwear. More underwear. So all the top is just underwear. Bras, some shirts, some pants, and just regular stuff. So this is where she had all of her stuff folded. Bikinis right there. More bras. Everything looks brand new too. More clothes. Look at this. Somebody went through all this. Sad. Sad to see vandals and stuff. But yeah, that's the master.
entering the garage. It's down here. Basketball shoes, it looks like. Oh my gosh, guys. No way. Here are the Kobe's. Holy crap. These are crazy. I don't remember the frogs, the poison dart frogs, I think. That's what these were called. Holy crap. To find a pair of Kobe shoes abandoned is crazy. Like these are. Check out the beds. Literally, it looks like a hotel room. There's poop on them and everything. Nasty. You can see even the ceiling is cracking in here. So much trash on the floors. I wonder if like the animal that was in here was just chewing up the beds. That's what it looks like, at least. But there's not much like furniture, like personal stuff in here. So it's like gold faucets, gold everything. This is so cool. Look at this. I don't even know how the water comes out of this. Do you guys know? Because I can't tell. And the water's not on, so you can't even see. And look, the back is like a castle. And I just noticed that this room has a closet that's full of everything. Holy cow. Whoa. Look at this. It's more designer. Saint Laurent. Empty. Red bottoms empty. All empty. But look, these are here. I don't know what brand this is. Halston. Some boots. We got Chanel. We've got more Chanel. I don't know what brand that is. So many designer shoes. And look at all the clothes here. Like, look at all these clothes. Like, you know it's fancy when they use wooden hangers. But, oh, look at this. This must have been the jewelry drawer. But there's no jewelry in it. So as you can tell, they were big fans of the brand Chanel. So much of that is in there. And we might even find more. Because I don't... Goes across the entire house. This is so crazy. I want to say there's not much furniture up here. I was wrong. There's some. Wow, this is actually really nice furniture. Purple. I don't know where they got that from. It's like so dark purple that when you want to shine a light on it, it doesn't like light up at all. Check it out. It has the ottoman and everything. That's really nice furniture. I think this was the least finished part of the house. Here's your elevator again. Here, we have a bathroom. This just smells like construction up here, pretty much. Maybe this was like an apartment or something. Look at that, we have the stove top. And here's a bedroom, right here. It could be like a living space of some sort. Got a skylight coming in. And this is probably the actual bedroom. And a closet. Everything's a little bit more modern in here. A really empty space, really big bedrooms here. That even has like a little step. Then check it out up there. You can see the basketball court. It has a big basketball right in the middle of it. This place is absolutely massive. And
or entertainment space. There could have been a kitchen down here, the man cave, all that stuff. You can just see it's just abandoned construction everywhere. So not really much to show you down here besides all of this insulation and wood and paint and stuff that they just left behind. Are you tired of damaging your wall when hanging your wall decorations? With Staff's picture hanging systems, this is no longer a problem. Though most of the places that people usually live are kind of box-shaped and divided into spaces to perform all the usual human functions like sleeping and eating and peeing, and sometimes people just have those box-shaped dwellings in some especially unusual spots around the world. We put together a brief list of just a few peculiar ones. From the coldest place on planet Earth to a micronation platform in the middle of the sea, here are the 20 strangest places where people actually live. Number 20. Hanging Temple of Angshan. The Hanging Temple is one of the most popular tourist attractions of the area around Datong in Jiangxi Province, China. And this is certainly a place that is unusual, even if it isn't technically found in the woods. The 1,500-year-old temple has been constructed 246 feet above the ground, which presumably adds a sense of excitement to the daily ritual of worship in this place, or it would. That was what it was really all about anymore. These days, the temple is a site of historic significance, but it's also primarily a tourism hotspot on the account of the weird idea of a building just hanging off the side of a cliff. The temple itself is the only existing place in all of China which has a combination of three of the Chinese traditional philosophies, those being Taoism, Buddhism, and Confucianism. Although it looks as though it just hangs there, the structure is fixed to the cliff with huge oak beams that are attached in poles that have been chiseled into the ground. So it's probably kind of safe. Even so, I would practice your jumping up and down while visiting. It's been there for 1.5 millennia, after all. Before we go on, like this video, smash the subscribe button, and click the notification bell right now, or this centipede will crawl on your face when you're sleeping. Number 19. Chongkanea's Floating Village. Located in Cambodia in the Siam Reef region, there's the largest freshwater lake in all of Southeast Asia, the Tonal Sap Lake. This place is not only home to a whole heap of fish, but it's also a place that many people call home, and not just around the outside of it, like you might imagine. In fact, and this is a tiny bit crazy sounding, there are apparently over 1 million people living on this lake, the majority of whom live in houseboats on the surface of the water. The reason for this really comes down to the lake itself. It's such a rich source of fish, with over 200 different species living in there. The lake is actually one of the richest fishing grounds in all of the world. There are actually many different smaller pockets of inhabited areas on the lake. These are essentially easily recognizable as villages. One such village is called Chongkanea's, and it's home to some 1,000 families who live and work on the lake. The trouble is that these people are exploited by the tourist industry that seems to send tours to stare at them and has some distinctly uncomfortable practices. These tours do not really show any consideration or indeed engage in any beneficial interaction for the local communities, despite the fact that they're cashing in on their way of life. But yes, people do actually live here, that much is true. Number 18. The coldest city in the world. Yakutsk is officially the coldest city on Earth. The temperature
temperatures in this Siberian province of Russia regularly drop below minus 44 degrees Fahrenheit. That's just a little bit chilly. That might seem like the weather's cold enough, but you may be amazed to hear that it can actually get even colder than that. The record-breaking lowest temperature ever reported here was a minus 83.9 degrees Fahrenheit. And that crazy number would be observed back in February of 1987. How do people even function in those kinds of temperatures? It seems as though a big coat is probably not going to be quite sufficient enough to keep out the chill. Located about 280 miles to the south of the Arctic Circle, this place is home to around 300,000 people. During the summer months, they get along just fine. And when the cold season sets in, well, that's when life gets really difficult indeed. Such things that we might take for You gotta see freshness, delicious, right in front of you. Look at that turkey. Yeah, there's some things you just gotta see. Like those uppers over there. Or this guy. It's the same guy. About to steal half this guy's son. You bet he thinks he's a coat. Slice right in front of you. It's a Jersey Mike's thing. in the intensely scorching seasons. There's little else in between in the Australian desert, but these underground homes are still extraordinary places to live. They may be hewn from the rock, but they're full with the lives and personalities of those who call Cooper home. The people that live here are forced by sheer necessity to carve out a different way of life. They must be resourceful and adept and big problem solvers as they continue to exist in this, one of the harshest places to squeeze out an existence. Number 16. Hallstatt, China. Although Hallstatt is one of Austria's most picturesque villages, this particular Hallstatt is actually to be found in China. That's right, it's actually an exact replica of the ancient European village which has been completely reconstructed in China's Guangdong province. This is completely bizarre, but it does take all sorts now, doesn't it? So, how exactly does an obscure Austrian town find itself being recreated on the other side of the planet? Well, actually, China has a little bit of a habit of doing this kind of thing. There are some architects and town planning people in China who seem to have a bit of a penchant for recreating famous and also not so famous landmarks in different locations across the country. There are, in fact, full-scale replicas of such famous sites as the Sphinx and the Eiffel Tower, all the way through to the Venetian canals and apparently Austrian villages as well. The UNESCO World Heritage Site of Hallstatt in Austria has been standing in its original location for hundreds of years. You know, looking like a fairy tale land as many places in Europe are wont to do. However, this replica in China has only been around since 2012. Despite that, though, it does somehow seem imbued with a sense of history nonetheless, even if it is a bit discombobulating to suddenly find yourself up in Austrian mountain right in the heart of China. And yes, people do actually live here. The idea was to sell the properties in this new Hallstatt to wealthy Chinese people who were unable to get a hold of property in the original Austrian town. But what do you think about all this strangeness? What famous places would you like to see recreated in your town? Let's have a natter about such nonsense in the comments down below, shall we? Number 15. Setino de las Bodegas. Located in the southern Spanish region of Andalusia, Sentinel de las Bodegas is a beautiful and unique place. This is one of the towns that's known as a white village or Pueblo Blanco. It's obviously being on the account of the fact that the buildings in the village are indeed all painted white. The uniformity of these places is one of their charms, of course. This particular village, although painted white like the others, is also rather different. Many of the houses in this pueblo have been built into the sides of the rock cliff, meaning that they're protected from very hot sun by the overhang of the cliff, which creates a kind of shaded terrace in
also a much more regulated heat rather than being at the mercy of the baking sun in this part of Spain. People do indeed live in these houses, but it's such an attractive place for tourists that it's perhaps no longer able to offer what you might call a truly authentic experience, whatever that might be. But it is certainly beautiful nonetheless. Number 14, the tunnels of Bucharest. In Bucharest, the capital city of Romania, hundreds of people live in the sewers. There's estimated to be about 1,100 children living in this underground world. However, I don't think there's any Ninja Turtles. After the fall of the Soviet Union, the country's orphanages would suddenly close, and that left an entire generation of children with no homes and nowhere to go. They fled underground when they were left on the streets. That was many years ago. Ever since then, many more children have found a home in the tunnels beneath the city. These people live in the sewers because they have no place else to go. Many of them are drug addicts and have no other options. There's very little help for the desperate people who live in these dreadful conditions. One charity helps to provide basic medical care, but the government, well, nothing to these lost and forgotten people. Number 13, Freedom Cove. This unique place can be found floating off the coast of Tofino in British Columbia. It's a forested patch of eco-land equipped with greenhouses, small buildings, and all the whimsical off-grid contraptions that you could ever imagine. This is Freedom Cove, a homestead project that was created by artists Catherine King and Wayne Adams. They've been building and developing the place ever since way back in 1992, and it does include all of the essentials, like an art gallery and the dance floor, and a lighthouse, as well as greenhouses, solar power panels, and a generator. It's a teal and fuchsia floating paradise, or at least it appears that way, but living off grid and a 45-minute boat trip from the nearest town, well, that's not exactly for the faint-hearted. This can be a tough life, requiring an awful lot of work to keep it going, but the couple do believe that a lot of satisfaction and peace may be found in living this way. Number 12, Elliday Island. This may be one of the most remote-looking houses that we've seen on our list so far, and it's on Iceland's Elliday Island, a place that's so odd in appearance that it looks like it may have fallen straight out of the pages of a storybook, and the house is perched right there in the center of this weird green slice of an island. There have been many rumors and stories about this spooky-looking place over the years, but the truth is really not so interesting at all. This island was once considered the premium spot for people who enjoyed puffin hunting, which sounds awful, I know, but it is a thing that some people do seem to enjoy. Anyways, the house is not the secret pad of a millionaire, nor is it the hideaway of a religious fanatic, nor even does it belong to New York. These are some of the rumors that go along with the place, but it's actually just a lodge that was constructed back in 1953 for all the puffin hunting enthusiasts to hang out in when they weren't out doing all the bird murders. So the story may not be as intriguing as the situation seems to suggest. Today, only hunting association members are actually allowed to use the lodge, and it's not available to regular old riffraff like you and I. Number 11, Cliff Village. This small village, called something I'm not about to attempt to pronounce, is located in China. The place is known as a village on a cliff, and it's easy to see why. The village itself is perched all the way out there on a 2,600-foot high cliff, and in recent years, thanks to the wonder of the internet, it's become something of a super famous tourist attraction. Back along in the past, the village was inhabited by residents who were extremely poor and lived right on the edge of existence, to such an extent, in fact, that they took their lives in their hands whenever they scaled the side of the cliff to head home. The village used to be accessible only by a series of really wonky rattan ladders, and to be honest, even though improvements have been made to the ladder situation, it still looks the teeniest bit dangerous to me. In 2016, the local government invested in a bunch of money into the village, and the new steel ladder would replace the old rickety ones. That ladder has 2,556 steps, measuring almost 2 miles long. The swanky new ladder will cost almost $150,000 to build, but it is intended to make it safer for the village
And the necessity for safety is paramount when these people are poking their selfie sticks all over the show. Just imagine how it must be to live in this place, though. What if you get all the way to the bottom and realize you left your wallet at home? Number 10. Drina River House. And now for a house that looks as though it may have washed up on a teeny little island in the middle of a river. Street from above. The original purpose of this extraordinary place was to be a refuge for holy men to come in order to engage in some silent reflection in a place that was completely removed from the rest of the world. Then in 1530, the church itself was built, and eventually the site became a place to which anyone could take a pilgrimage and contemplate God in peace. The sanctuary survived throughout all the turmoil of the 20th century and continues to this day to offer a place of quiet retreat for visitors and pilgrims alike. Number 8. Mount Fanjing. In order to reach this place, any intrepid visitor must climb up more than 8,000 steps. It's a long way to go in a temple, but it's no ordinary sort of place. Perched atop Mount Fanjing in China's southwestern Wuling mountain range, the natural rock spire is known as the Red Cloud's Golden Peak, and it supports two small Buddhist temples that have had a significant history for over 500 years. Can you even begin to imagine how the Buddhists ever managed to carry out all of the materials to build those original temples at that sheer edge of a mountain? That actually remains a bit of a mystery to this day to everyone. Just imagine carrying a regular backpack and your own body weight all the way up the place. The structures have been rebuilt in more recent times with stronger materials in order to help the temples to withstand harsh conditions and strong winds that are a reality at these kind of altitudes. These days, the place is a special favorite for all of those drone camera enthusiasts, and luckily for us, that means that we can all have a peek at this remarkable place without having to bust a blood vessel lugging our soft bodies up the side of a mountain. Number 7. Al Hajara, Yemen. This is a small town in Yemen which looks unlike anywhere else in the world. It's beautiful and it's ancient, and it has an important place in the history of Yemen itself. The village was built in the 12th century and was to be an important fortification during the occupation of Yemen by the Ottoman Empire. The huge fortified multi-story homes were built into the mountainsides, close together, and with no World Heritage Site status in 1988, there's still places that are often on top of tourism lists to visit while in Greece. These perched holy places are also having a little bit of a revival, all on the account of drone cameras that are flying about all over the place, and they certainly are perfect subjects for all these big sweeping camera angles now, aren't they? Number 5. Casa do Menino, Portugal. Now, this one is This was the only bridge that crossed the river Arno in Florence until the year 1218. The bridge that stands in the spot now has stood there since 1345. The original one had been washed away during the flood and then had to be rebuilt. But that 14th century bridge is still standing to this very day. There are plenty of small buildings on the Ponte Vecchio, and that's one of the things that makes this bridge unusual. In fact, there have been shops on the bridge since the 13th century. There used to be all kinds of shops, from butchers, fishmongers, even to tanners, but in 1593 there would be a decree sent out that stated that only goldsmiths and jewelry buildings have been inhabited by people for centuries and are still inhabited today by many of the indigenous people of North Africa. These homes are a living, breathing preservation of the culture and the history of these people and its region. This region has almost no wood or stone with which to construct any kind of buildings, so the dwellings were actually dug out of the earth. An ideal way for people who live there to avoid the heat of the desert was to go underground where the temperature was regulated naturally. Each of the homes built here follows a basic construction pattern in which there's a central sunken courtyard, often with a well. From this center, there are usually several small rooms.
within British territorial waters. But it all does seem rather exciting, and a lot like playing forts on a really big scale, doesn't it? I can't really imagine it's a terribly practical spot for access to the shops, though. It's probably going to be a little bit tricky to sell on the basis of its distinct lack of curb appeal. Number 1. Via Girasole. Built in the 1930s in northern Italy near Verona, the Via Girasole is a unique, if not exactly beautiful home. The concept of the design was based on the way that a sunflower, that's girasole in Italian, moves to face the sun throughout the day. The architect behind the design believed that the house would maximize the potential health-giving benefits of the sun, offering the homeowners the opportunity to live in a building that rotated to follow the sun itself, just like the sunflower. It's a shame that it looks more like a power station than a flower, though. Then again, you really can't have it all. So there you have it, a whole lot of weird and wonderful places that people actually live. Incredible moment, a powerful tsunami crashes into shore, and a massive landslide carries several empty houses out to sea, to a terrifying close-range tornado tearing through a city street and an underwater sinkhole swallowing tree after tree. Here are 10 of the greatest natural disasters. Is gathered to watch the dirt and debris come through the waterway. They back up when they realize the mudslide is traveling faster than expected, which turns out to be a good idea. The mud cascades over the walls and moves a black SUV on the other side. By the end, it looks like a massive volcanic eruption left a trail of ash on the street. There were no injuries reported by Swiss authorities, and only minor damage to some cars and buildings. We can't say for sure how much mud fell on Rouye that day, but we can safely assume the cleanup lasted a while. Back in 2009, a massive landslide carried away 2 houses in eastern Germany. This image you see here sparked our interest to find any footage we could of the event, but unfortunately, it doesn't seem like any exists. Instead, we found something even bigger. Alta Norway is a city that sits on the northern part of the country, along the banks of the Alta Fjord. Back on June 3rd of 2020, a man was making lunch when he heard creaking coming from outside. When he went to look, he saw power lines ripped and the ground moving. Immediately, he ran outside and began crying. He
massive landslide carries houses, farms, and trees into the open field. There is no stopping it once it got going, and all anybody could do was watch as their homes got swept off to sea. It almost looks like someone left their Monopoly pieces in the bathtub. According to the New York Times, the landslide swept 8 houses into the water. Thankfully, nobody got hurt, and the buildings were mostly vacation homes and cabins. The landslide ran over 2,100 feet along the shore and began nearly 500 feet inland. The risk they take living out in Tornado Alley, though Marshalltown itself has an on-again, off-again history. Off-again history with powerful storms. An F3 tornado hit the meaning there aren't marked trails. On top of that, there are no formal means of avalanche control, something you would typically expect in a place like this. Back in March of 2015, a group of friends were on the mountain enjoying a day of riding. During a stop on one of their rides, they noticed what appeared to be an avalanche forming off in the distance. From the video, it seems that they were first excited at the sight, but this excitement quickly turned to fear once they noticed that it was heading right for them. In the span of only 40 seconds, the bright and sunny day turned into a terrifying night. Thankfully, they were far enough away to only get hit by a light gusting. By the time it passed, everyone was in high spirits and seemed to have enjoyed the experience. Avalanches occur all the time, but to feel one that big hitting you head on is definitely a rare moment. Tsunamis don't have to be monster waves to cause a major problem. AKA the largest nuke ever detonated. Hailstorms with an attendant radius. One of those storms hit in June of 2000. The video begins with pretty heavy. As soon as they got there, they knew something was up. John Woodrow took out his camera and began filming right as the sinkhole opened up beneath the water, swallowing several trees in a matter of seconds. The sinkhole swallowed the trees with ease.
One by one, they disappear below the surface, never to be seen again. It must have been a pretty scary feeling to be standing so close to it. Thankfully for John and his team, they all walked away uninjured. The cause of the sinkhole was found to be from a salt plant which had collapsed. Problems began back in 2010 when the company that owned the mine applied for a permit to expand. Tests were done to determine if it would be safe, and the results were unsatisfactory. Undeterred, the company continued onwards, and, well, you know what happened next. By 2018, the sinkhole had grown to encompass 34 acres and is believed to still be expanding today. Wildfires can start for a variety of reasons. Sometimes it's malicious intent or human. The Gorka district near the capital city of Kathmandu, which is home to about 252,000 people. Thankfully, most civilians were outside when the earthquake hit, drastically reducing the loss of life. The earthquake's epicenter was east of the district. Its hypocenter, or where the quake originated, was only 5 miles below ground. It was the worst natural disaster to hit Nepal since 1934, when the Nepal Bihar earthquake claimed over 10,000 lives. CCTV footage captured the moment the earthquake struck the capital city. Pedestrians rushed into the streets to escape the buildings. But this first quake wasn't the end. Not by a long shot. Aftershocks continued in the days following, with 2 registering at 6.6 and 6.7. 2 weeks later, a massive 7.3 magnitude aftershock hit the country, but it could honestly be considered its own earthquake. This one happened closer to the Chinese border, between Kathmandu and Rajasthan. And 500% more rainfall than expected. Sadly, the floods have already claimed almost 1,600 lives. Experts say the flooding and heavy monsoons have affected 33 million people and caused $30 billion in damages thus far. There's no telling how long it will last. The Philippine flood is coming out of Pakistan, breaking talks around the world. Since mid-June, Pakistan has lost over 800,000 homes, with another 1.2 million receiving some kind of flood damage. Sindh and Balochistan provinces received the bulk of the damage, losing almost 1 million livestock animals, 7,900 miles of road, and 374 bridges. These figures all according to the National Disaster Management Authority of Pakistan. The 2022 Pakistan floods are quickly becoming one of the worst in modern history. To see another video just like this one, be sure to click the link on screen now. With that, thanks for watching, and be sure to tune in next time. Amor. Ay, reminds.
Qué bárbara, mijita, no hay ni galletas. No hay... Ay, la cuchara aquí. Yo voy a meter la pinche tortuga para adentro porque... ¿La tortuga o la morcilla? Porque está lloviendo. No, ese peluche que estaba ahí. Pues que no se moje tanto. Aunque la puse a fumar. O lo miré. Y encontré. Hija de Dios, ya viniste a tronarle la cesta del cigarro, ¿verdad? ¿Qué hablas? Ya viniste a tronarle las bolitas del cigarro. ¿Cuál? Este que prendí. ¿Estás fumando? Ah, bueno. Siento como que me hace daño el agua de la regadera, mi ya. Me acabo de bañar y me siento con así china, la piel como muy rasposa. Tiene un chingo de cloro, pues el agua. Pero no me digas que no te vas a bañar. Te acabo de bañar, ¿quién te vuelve a bañar? Pues está loco. No, no me digas que ya no te vas a bañar porque por eso, por el agua. ¿Cómo se te hace ahora con todo nuevo ahí? Mi vida? ¿Cómo se te hace bañarte así como en una máquina, todo eso nuevo? Pues más a gusto. Ya en la otra ya no me bañé a gusto, las pinches llaves están todas aguadas. Hiciste buen trabajo, mi vida. ¿Eh? Hiciste buen trabajo. ¿Siempre? Pero hay otros, dices que hay otros lugares que no me hicieron caso y que toda la pared está abajo. Pues sí, porque no la cuidaron. Y no te han dicho que lo limpies, lo hagas, lo arregles, nada. No te vayan a la chingada. Una señora sí dijo. ¿Qué? ¿Qué? No te le dije a la guacamaya, pues. Bueno, pues usted manda, voy y lo arreglo otra vez. Dice, pero si no lo vuelven a cuidar, lo van a volver a tumbar. Y cada vez que lo pongan, cada vez lo van a tumbar. Porque no hicieron caso. Ya nomás vaya esta vez y arrégleselo. Por su chingada madre que yo fuera. Yo no les arreglaba nada. Porque no entienden los pobres de perros. ¿Y cuál parte se quitó? No, pero más se cae la cascarita, el plástico de ese de arriba, el blanco. Es lo único que se cae porque no lo dejan pegar, se viene abajo. O sea, nomás lo de arriba lo pega. Sí, pues nomás lo que está ahí arriba, la cosa blanca, el plástico. Oh, yo pensaba que toda la pared, toda esa cosa plástica, todo. No, lo de plástico no tiene nada, no, pues luego sigue la pared. Primero se cae eso y después sigue la pared, porque si la pared es de tabla roca, se va mojando y se desbarata. Lógico. ¿Y los demás no? ¿Nunca fuiste? Ya me tocó entrar. Pero a dos he ido y dos se han caído. Pero porque no hacen caso. ¿Y no los regañaste? Yo no tengo que regañarlo. ¿Ah? Yo no tengo que regañarlo, yo nomás le digo la guacamaya. Así déjenselos hasta que vuelvan a hablar. No les arregle nada, ¿no? Pues ni ganas tengo. Pero, o sea, yo no les dije que te dijeron que no lo usara. No sé. Imagino que sí, pero no sé. Debe haber otro pegamento que pegue más instantáneamente mejor, pues, pero no sé cuál sea. Buscándolo en internet sale. Hay uno que es como una goma que se calienta, como un resistor, pero pues es más chamba ponerlo.
Es que tienen que calentarlo, el aparato especial. Bueno, mañana me toca ir a chambear, mi pedo. ¿Sí? Mañana es mi día. Aunque es día de Martin Luther King. ¿Qué tiene que ver? Aquí nadie chambea. Pues algunos gente no chambea. El día de Martín Luther King, tú sí vas. No, yo trabajo y descanso para él. ¿Cómo? No, porque descansas, pero los van ahí. Hay lugares que como los chamacos no van a la escuela, los bancos no están abiertos. Hay lugares. No. No tengo que acabar eso porque va a venir el güero a poner las alfombras y tengo que tenerlo todo pintado antes de que entre a poner alfombras. Hay que arreglar el mueble de la cocina también, está todo madreado, lo quité. No, chamba tengo un chingo. ¿Ve? Acá tengo uno.
What's happening, bitch? Va a tocar que le reemplaces el Anthony y las cosas esas que le pones porque perfumen en su cuarto, porque ya huele a patas, abre la puerta y sale para una aromita medio cabrón. Bueno, que este amigo sí limpia, pero no sé cómo limpia. Huele a papas. O huele a no sé qué, pero algo huele raro. Y allá afuera, con la pinche sombra que está mojando ahorita, te huele como a perro, ¿verdad? No, amor. Ahorita que saliste a fumarte el aroma, huele como a perro, a gato remojado.
fuck out of here because I can eat my bitch. No, pero pilón. Pimping don't belong en la onda. Eso se me hace muy... Qué pinche idioma feo. Parece, se me figura como que está Pimping. inventando cosas. Pimping quiere decir cuando andas de padrote. Pilón. Don't belong. En la onda. Pimping don't belong en la onda. Es que loco se oye. Se oye bien loco. Pilón. No es raro. Pimping don't belong en la onda. En la onda. En la onda. It's low class. High class. It's low class. Pimping don't belong. En la onda. Pimping don't belong. Pimping don't belong en la onda. It's low Pimping class. don't belong en la onda. Pimping don't belong. Pimping don't belong. Pimping don't belong. En la onda. Pimping don't belong. Pimping don't belong. Pimping don't belong. Pimping don't belong en la onda. High class. Pimping don't belong. Pimping don't belong en la onda. Es low class. Pimping don't Better than belong. that. Ah, medio loco esa serie de pirata. This type of ale has a unique taste. It's Low good. class. It's the color Better of than that. Sí comen cruda. Algunos comen cruda. They're usually eaten raw, but some eat them toasted.
After a good breakfast, Penty and his companions leave for the hunt. The Warani always lived near a river. We needed to live, to wash ourselves and to drink. But in Warani territory, we are in despair. What is hurting us are these companies destroying all the riches of nature. The oil companies are bringing pipelines to the river. They say they are dumping drinking water, but in fact it is gasoline that is spilling into the river. Afterward, the children bathing in the river have colics, pains, and fungal infections. This is terrible for us. Fish, people, nature, everything that lives consumes water. It's a fact of life. For the Warani, the situation seems hopeless. The oil companies are less than 250 kilometers from Bameno. Throughout South America, all the large rivers descending from the Andes Mountains going into the Amazon are polluted. This is a true disaster. The women leave the village to go and reap the fruit of a small subsistence crop. The women here gather yucca roots and pick fruit. Each family has a small yucca field to ensure food provisions. There's also sugarcane, plantains, papaya, corn, and canote. Each family has its own area to cultivate. The selva's crops are very important to us. The group of hunters goes ever deeper into the rainforest. We always hunt near a river on one bank or the other, not too far from our community, but we try to keep changing hunting grounds. Sometimes we don't find any animals to hunt. The selva is huge and they hide in the trees. The yoga makes no noise, and you can kill animals quietly.
Vato loco. Pinche bata loca. No, sí se bata, ¿sabías? Vato loco. No se dice bata, se dice bata loca. A veces se queda en un árbol grande. When we're hunting a monkey, sometimes he hides in a large tree among the branches. When that happens, we split up to encircle the animal. Se hace uno de los. Pinche bata loca. Ay, pinche suñota loca. Lenguajes locos. Pinche suñota loca. En la mañana te quiero levantar y no te quieres levantar ni de bola putada. Ahora en la mañana no hiciste nada. No, mano, dijo, yo me voy a levantar mejor. Porque me estoy meando, me estoy meando. ¿Qué te estás meando ni qué nada? Tú no hiciste nada, no estabas acostado. Pues claro, no que estaba parado. No, pero no tenías ganas en la mañana. No, mira que tenías ganas. No estabas acostado. ¿O tenías ganas? Yo estaba preparado, pinche vato loco en la mañana. No sé por qué en las mañanas estando preparado. No, cuando trabajas, no te dan ganas. La persona todo madreado, todo cansado, ¿cómo anda trabajando? Y como ahorita no, loca. y ahorita no te dan ganas. Pues está muy dormido mi pájaro ahorita, no sé. Pilón, bomba. Ya lo mataron después de tantas cerratanas. Ya se acabó. ¿Quién? Mismo que entre tú y yo. Está hablando él. ¿Quién se cayó? Hijo, se acabó. Oh. Ya se acabó. Así. ¿Se lo van a comer el chango? ¿Poco se comen los changos? ¡Ew! ¿Neta? Pues yo mire que lo iban ahí cargando. ¿No son amigos con los changos? Me imagino que no, a ver que se lo van a comer. A ver, ¿dónde está? Ahorita te digo a ver cuál lo lleva esta mujer. Mi amor. Papi, cuando nos casamos el viernes, ¿nos vamos a quedar allá? No sé, mi vida, pues ahorita están caros los hoteles, van a valer unos 100 y feriecita, yo creo. Yo quiero el home el siguiente día. Pues a ver qué hacemos. Entonces comienzo a guardar todas mis propinas, entonces, ¿no? Pues así como lo estoy haciendo. Síguelas guardando porque yo creo que vamos a gastar dinero, yo pienso. Y luego, ya no va a haber dónde invitar a comer a las personas que vayan. ¿Dónde la vamos a invitar? Pues la fonda va a estar cerrada. Dice que nomás va a durar 15 minutos. Pues sí, pero la pinche fonda cierra a las puras 5. En lo que te caminas a la fonda ya están cerrando. ¿Y por qué no buscas en internet algo más? Algo más a lo mejor de lugares donde ir a comer. A lo mejor tu hermana debe saber que le gusta andar allá. Pues hay lugares, pero el ese está bien caro, la pinche entrada al corral.
al buffet, a lo que corral, ese está caro el güey. Por persona, necesitamos soltar como $50 por cada uno. Fue lo que yo solté el día que íbamos contigo. Imagínate, 50 por tú y yo, 50 por Leti y alguien que vaya con ella, 50 por el Albert y el Anthony, ¿no? Pues va a estar cabrón, ¿no? Como $250 en un putazo. Búscale ahí a ver qué más se echará de parte de la fonda. ¿Y esa otra no te gustó, el otro comida mexicana, verdad? Sí, también podemos ir ahí, pero es más caro que la fonda. La vez que hemos ido ahí también salimos corriendo. Pues el punto es que hay que ahorrar dinero, pues entonces, porque para quedarnos a dormir allá, para ir a gastar al otro día a la Swamis para invitarles a comer, no va a ser tan fácil. Mira, aquí hay uno, mi ranchero restaurante. ¿Dónde pasamos por este? A ver, abre la pantalla. ¿Eso es donde estaba el loquillo aquel que quería acompañarnos, no? No, esa no, esta es otra. Está en Yuma y abren a las... ¿A qué hora cierran, no? Porque el punto es que, a las 9. Que cierren tarde. Pues, viernes a 10 en la mañana a 9 en la noche. Pues está bien, así si alcanzamos a ir. Pues ponlo a mapear ahí. El mapa. A ver, ponle el logotipo ahí. Ahí, ábrelo así. Ábrelo, vamos a ver esa foto. Esta ábrele grandota. Déjame, pongo mis lentes que no veo nada. A lo mejor yo he pasado por ahí y ya lo había visto, a ver. Dice mi rancho Mexican Restaurant. No sé, ¿es en Yuma? No lo he visto, parece el de Chilo. Mi rancho. Comida mexicana. Ah, sí, ese está más donde fuimos cuando estaba el loquillo, tiene el cerco No, ese. este no es. Espera, pues, espera. Mira el cerco. Tiene un cerquito blanco afuera. El otro no. Ponlo al mapa a ver si te da la dirección a dónde, por qué calle es o qué pedo. Pues tiene que ser uno que cierre hasta en la noche, si no, toca ir al donde comimos pizza al chiles. Pues está bien. Ahí no está buena la comida. Dices donde estaba el loco es este. Ah, pues no lo busques otro, pues. Déjame lentes. Entonces tienes que buscar alguno, porque para aquí para entonces la fonda nomás no va a funcionar. La que tú dices es este. Mira, es este donde fuimos. ¿Te acuerdas que nos parqueamos aquí enfrente? Mira. Pues es que está por la pura pasada Mira, está por la pura pasada de la carretera para ver ese otro en dónde está, pues el ranchito. Mira, te ando con el pelo negro. ¿Miras? Ay, miro, pero no. Ya me quité mis lentes. Miro, pero no miro. Miro, pero sí veo, pero no veo. Pero eso, mi ranchito. Ese sí se mira que está. Déjame buscarlo. Direcciones. That's why my relatives, my uncles, have always had 2 or 3 wives. That's life. Everyone is talking about the upcoming marriage between Moya and Naira. I think they would like them to already be married. Mira, así se mira adentro.
Pero es que le interesa por fuera, mi amor. Ay, no, pero mira cómo se ve adentro. Por adentro, como a Fidel le interesa saber cómo llegar por fuera, reconocerlo para cuando pasemos ver dónde sí. Y chécate a ver si dice precios de casualidad. Pues tiene un chingo de comida también. Oh, que mira, mira. Parece por la carretera principal, yo no me acuerdo de lo visto. ¿Hasta dónde chingada está? ¡Ah! ¿Cómo se espera eso? Sí, parece por la calle, la calle mera que pasamos. Ponle el mapa y en el mapa te vas, no pone el nombre de ahí, pues como dice. Mapealo. Mira. No lo conozco nada de ahí. Ah, mira, donde está ese hotel, Nights Inn, ha de estar por... Ni el hotel ese mirado. ¿Nice qué? Y así se mira. ¿Hemos pasado por ahí? No me acuerdo. ¿Y yo? No. Debo que lo pongas al mapa, no es claro. Que le busques el nombre en el mapa, en el Google Mapa, para ver dónde te dice que calle. Este se me hace... Oh, mira, ¿sabes dónde está ese hotel que fuimos uno de los primeros que se llama Coronado Inn? En la pura entrada, tacos del rancho. Oh, es la puritita entrada ahí casi saliendo de donde te vas a casar enfrente. Pero si es adentro del hotel, eso está carísimo. No, está al lado del hotel, mi vida. Porque mira, aquí está donde está el Soul Market. Y mira, aquí está el árbol ese. Mira. Ah, pues esa es la pura entradita también ahí. Ajá, donde está la librería. Y luego aquí está el Soul Market, ¿te acuerdas? Y aquí está ese hotel que estaba bien carísimo, ¿sabes? Que tenía spa y gimnasio, que guagua. Nada tenía bien caro el precio, güey. Pues sí reconoces aquí este semáforo, ¿verdad? Sí, como claro. Sí, pues tal vez marques. Me vi que conoces allá, pero aquí ni más, ¿verdad? Pues que quieres vivir aquí. Joder, Dios. Mira, hasta tiene para jugar. Es una mesa de golf. Mira, tiene menudo. Menudo crudo. Pues ahí vamos, pues. Pues no hay que ver qué tan caro es el güey ahí, porque ahí en ese lugarcito parece que creen que todo está hecho para... Pues mira, va a ser tu hermano, mis chamacos, y el agua no se hace, la Ruby no le calienta la cabeza. La rubiola. Como ya apretó el agua. Ojalá ya amanezca llueve y ahora sí para ir a chambear. Y ese pobre león anda arrastrando la carne. Lo voy a ver nomás para ver ese episodio del león. Mira el león. Mira, guáchalo. Mira, el león. ¡Oh! Pobrecito. Que le arrancó todo el panza y todo. Los gallinas se lo van a comer.
Los búfalos también los matan, ahí también mataron a ese. Ah. Tierra salvaje, encontraste que determina el juego. Emocionantes persecuciones tienen lugar en todas partes. Hasta se comieron una avestruz también. Ok, ya lo encontré en Google. ¿Tú sabes cómo moverle ahí, verdad? Google. Sí, pues ya, ahí ya me dijiste dónde es, pues ya con eso ya no se nos va a olvidar. Es entrando, buscas ese pinche pedacito hasta que lo encuentres ahí el güey. Es en la primera entrada. No me acuerdo de haber visto eso tampoco. ¿Que lo cambiaron de lugar? No sé. Pues por el otro lado tiene un cerco de blanco y aquí no tiene ni un pinche cerco blanco, ¿te das cuenta? ¿Y por qué no lo das para enfrente? ¿Tú sabes cómo moverle para ir para enfrente, verdad? No, aquí nomás hace este contorno, aquí no avienta más nada. Este es un lado, si te metes por acá es otro lado. Y no se le ve el cerco blanco, vea. ¿Qué hay aquí en Costco? Como clínica, ¿qué chingas es esa? No, pues nomás tiene estas dos entradas, no tiene más que este lado. Un McDonald's. Ya senté ese McDonald's. Cerca donde le damos la vuelta para cuando vamos a como, espérame. Este McDonald's allá como es el único que hay. Como donde da uno para ir para las Swamis. Para la Walmart, allá por la que dijimos que era la Walmart de la línea a salir para San Luis. A ver. Es la única que está bien lejos. Pero okay. Si se hace una bola, no está tan cerquita ese güey, ¿no? Entonces está donde está el hotel de la hacienda, para adelante todavía. A ver. Esta está la de McDonald's. Esa madre es. Una vez nos quedamos en un hotel que estaba así que se miraba para allá. No sé cómo se llamaba ese pinche hotel. Bueno, ¿qué es esta cosa? Arizona. Me busco esa madre de 3 colores azules y con eso saber, ¿no? ¿Qué chingas es esto? ¿Qué dice ahí? Insurance. Seguranza.
Pues está enfrente de esa pinche aseguranza, encontrando esa madre, ya la hicimos. Y... a ver. Sobre la calle esa del... Pues aquí está al revés, es como... Esta madre queda de aquí, entrando aquí para allá para los Suames, queda a esta mano derecha. Y aquí se mira a la izquierda, solo que sea por la foto. O sea que aquí venimos como si viniéramos de allá. Entonces la entrada de acá tiene que ser esta de este. Volteate, güey. Sobre esta misma calle, pero esta debe ser la entrada de acá. Y no hay nada que reconozco ahí. Y eso que es tu favorito lugar y ni reconoces nada. No, pues ni que fuera. Ok, ya sé dónde es esto. Es que este lado es como si fuéramos regresando del swap meet para este lado. Okay. Y este lado es como ya yendo para atrás para la casa. Ahí para el centro. Mira. Aquí mira, ahí se miran las montañas. Pues está por ahí sobre mira, esa misma y aquí carretera. Aquí está ese hotel que nos quedamos una vez que no te gustó. ¿Te acuerdas? Que llevamos comida china, que nos quedamos ahí por Halloween. Que teníamos una ventana y estábamos fumando afuera. Que era arriba. Arriba, por ese hotel que yo me acuerdo que nos quedamos por ahí. Pero eso está como viniendo del Swami y la comida está como para acá, como viniendo para el pantano juzgados. Entonces, nada más que el mapa lo agarra al revés el güey. Entonces, y entramos y vamos a estar mero hasta el fondo, hasta como yendo para el Swami. Bueno, nos vamos a ir temprano. Cada quien va a ir en su carro, me imagino. Nos vamos a ir temprano, nosotros adelante, vamos a ir a averiguar dónde están las cosas esas y luego ya la gente que va llegando, ya nosotros vamos a ver dónde va a ser. Aquí está como yendo para el Swami. ¿Miras? Aquí está. Entonces, esto es como ya regresando del Swami. Sí, pero ¿a qué altura? Pues, ¿hasta dónde? Pues hasta ahí, hasta el lado del Swami. Hasta mero, como casi en el fondo de esa calle. Pues aquí no es temprano para ir a averiguarlo. Sí, porque ahí está. ¿Y qué otro hay? Aparte, ¿qué tal que no más de ese no esté que te den carísimo? ¿Y que nomás ese hay? ¿Otro restaurante no sale? Pues sale por steakhouses. ¿Qué es eso? Como de... Esa que las Honduras. Ese sí lo mataron, ¿eh? Oh, mira, aquí está este. ¿Te acuerdas que está cerca de donde quedamos en el hotel allá? En Chiles. Este no es Chiles. ¿Te acuerdas que está en ese donde está el hotel? Y luego aquí está como un IHOP y luego esto está como ahí. ¿Pero qué comida es? Mexicano también. ¿Es mexicano? Yeah. Se llama Critons. Este sí yo sé dónde están. Es carito, porque hasta los carritos están de lujo los güeyes. Te los van a dejar como unos pinches 40 bolas cada jarrito. ¿Dónde todo? Pues ahí está. Ese lugar. Aquí no es temprano. Yo lo único que te sé es que nosotros aquí no es temprano. El Charro Café. Para ir a checar todos sus pedos. Pero tú debes andar ya arreglada con tu pelo desde un día antes o dos y ya para nomás la pintura un rato y pélate, carnal. Ir a averiguar dónde vamos a ir a invitar a comer a la gente. ¿Yo? No lo puedo decir con esto, ¿no? ¿Volado para qué? ¿No andan asustados? Así, ¡ay, todo lo que voy a gastar! ¿No es eso? No, es que... Nomás ¿asustado? ¿O anda asustado nomás? Quisiera yo cambiarme y que no me miraras hasta que llegáramos ahí.
Para que te quedes. ¡Oh! Ay, vas a empezar, que no me miras así. Y si no vas a hacer, no empieces con tanto. Ya estás grande, nena. Ya agarra la onda. No, pero yo quisiera que me miraras como, wow, porque voy a usar un vestido y todo, y quisiera que me miraras como wow. ¿De cómo te voy a ver? ¿Te tengo que ver? Si sea desde aquí o allá, como sea, te tengo que ver. Entonces, tengo que ir yo solo para yo andar buscando las cosas allá. Andando juntos en este barco y juntos lo vamos a remar. ¿Cómo vas a estar cuando me mires? Entonces no voy a estar llorando, triste. Pues digo yo, ¿no? ¿Cuál es pinches formas de preguntarme las cosas? Pues son cosas obvias, pero no voy a estar llorando. ¿Qué tal si comienzas a llorar? ¿Enojado? No, de gusto. No deben no ser tan panchero tampoco, si están contento, pero si uno le llega la sentimiento. ¿Qué tal si a mí me llega el sentimiento y yo comienzo a llorar? ¿Y qué tal yo voy a pensar que no estás llorando a gusto o pensar que estás llorando porque estás recordando viejos tiempos o qué sé yo? No, amor, ese momento yo no voy a andar recordando a nadie. Yo nomás voy a estar enfocada en tú y yo. Estás ahí. No llores, hija de Dios, aguántese como las malas marchas. ¿Qué tal si estoy llorando desde mi amor por ti? Está bien, te voy a creer. Si estoy llorando como diciendo, oh my God, estoy casándome con el amor de mi vida. Falta para que no te estés, ¿cómo se dice? Mejor ya llore ahorita ya. Para que no te estés mortificando con tanto tiempo, espérate, te faltan 2 semanas. Ya llore y saca todo eso. A partir del lunes de mañana. Qué rápido se va el tiempo de voladita. Pues como sea. ¿Me vas a casar en bikinis o qué? ¿Ni se van a ver? No, pero para yo, tú, cuando estamos solos, quiero hacer el amor con pasión. Como le dijiste a la mira, ya me culiaste, me comiste, y todavía estás haciendo ideas de que voy a andar en bikinis, que no sé qué. Mejor sin bikini. Sin bikini está mejor. Yo te quiero mirar primero en eso para calentarme. Ah, que la chingada. Lo mataron, pobrecito. Ah, qué pobrecito, que andar queriendo comer los pinches búfalos esos. Pero si los matan, yo pensé que el león era el rey, no, ni madre, ni de en los lados. Yo tenía una bola aquí y es así con mi uña. Trono. Guácala. Pura pus. Tiene tu cuerpo todo así. Avienta sin pura pus. En el salvaje, el poderoso que determina el juego. Nomás. Emocionantes persecuciones tienen lugar en todas partes. De todos los depredadores aquí, solo un rey es reconocido por todos. Y luego no falta que cuando diga, si hay alguien aquí que no quiere. Y que levante hasta la mano en la doñita. Hijo de Dios. Te va a hacer el día bien bonito. No te encabronas tú, los leones se han convertido fácilmente en uno de los depredadores. Entonces, seguridad, sáquenla por favor. Seguridad, sáquenla esta mugrosa, si no, despido a ustedes. Seguridad, sáquenla por favor, porque si no lo despido a ustedes. Digo, está bien, señorito. Tú eres el que manda aquí, tú eres el que decide. Ay, ¿qué te hizo recordar de eso? Que dijiste que iba a levantar la mano y pues me acordé que en esos lugares tiene que haber seguridad también, ¿no? Pues, la seguridad que va a levantar la mano, pues si hay alguien que se oponga a esta boda, sí, okay. Seguridad, sáquenla por favor. Esta doñita vino a caer el palo nomás.
Si no, despido a ustedes. Si no, despido a ustedes. No les pago su De lo ceremonia. contrario, son muy susceptibles a lesiones graves o incluso a la muerte. Porque tanto los elefantes como los búfalos, los hipopótamos poseen armas temibles suficientes para matar a cualquier depredador. Despido a ustedes. Está En bien, la presa chiquita. oeste del Parque Nacional Kruger, un león está Ay, atrapado en una manada gracias. Tú de solo te búfalos das salvajes para arriba, que para se abajo, para arriba, para encuentran abajo. Tú solo te subías y te bajabas. Los búfalos se apiñaron alrededor de la presa Y para luego la voz, mirar. ay, gracias. La leona pensó que era una buena Eras la oportunidad jefa, para eras el cazar un seguridad, búfalo. eras todo, pues sí, hacías todo lo que tú querías, pero eras tú mismo. Pero estaba mal. La pobre leona quedó atrapada en medio de esta enorme manada de búfalos. Y le El dieron búfalo putazos usaba hasta que la continuamente mataron. sus cuernos para lanzar al león por los aires. El depredador es arrojado sin piedad como un juguete. El El depredador fue otro, oye, arrojado al pendejo. borde de la presa por una manada de búfalos. La leona yacía inmóvil, debía estar gravemente herida o exhausta por el brutal ataque de su presa. Bien helada. O peor aún, tal vez un búfalo salvaje mató a la leona. Saquen esta mugrosa, si no, despido a ustedes. Aunque la presa Dijo, común de está bien, león, señorita. el búfalo también es un animal que puede derrotar al rey de las praderas. El búfalo grande y fuerte tiene cuernos lo suficientemente afilados como para quitarle la vida. Era la mera, la gran señora, era la mugrosa y era la seguridad. Decidió cazar búfalos salvajes que pesaban casi una tonelada por Que era sí la mera, mismos, mera. y esto le costó La gran señora y la mugrosa y la seguridad. Tú eres la misma en todos los personajes. mucho. Así. Al descubrir al Te búfalo tenías que hacer salvaje caso tú solo, sola. el león macho inmediatamente se apresuró a atacar. Sin embargo, nada, el búfalo nada. salvaje también resistió No es nada ferozmente. malo en fantasía. Luego el león intenta morder con fuerza la nariz del búfalo para asfixiar al oponente. Sin embargo, el búfalo era tan fuerte que el león no pudo llevar a cabo con éxito su plan. El impacto fue tan fuerte que el león salió disparado por los aires. Luego de caer, Y luego ahí está la resultó herido y no chiquilina. pudo levantarse. Según el relato del camarógrafo, Chiquilina, la debido que a que el león cualquiera había foca. recibido muchas Ahí está heridas sentada. graves en la Y pelea yo con ahí el gritaba, búfalo, que nadie le haga daño a mi chiquilina. y eventualmente perdió la vida al enfrentarse a una manada Supuestamente de yo hacía los voces de los perros. Y me daba una risa porque se sentaban ellos cerca de mí. Porque mi abuelo tenían un chingo de cochinero atrás. No. Y había como una mesa como de café, ya ves cuando se sienta, te puedes tomar tu café, un coffee table, y yo me senté ahí y el perro se subió ahí, se sentó, y luego volteé y lo miré y luego le dije, hi, how you doing? Y como él está. Y luego yo como se dice, le dije, hola, ¿cómo estás? Y el perro está. Y yo le puse, no, pues es que ahorita está haciendo mucho calor y pues estoy yendo aquí atrás y quise venir a sentar contigo. Yo, ¿de veras? ¿Y cómo está la vida? No, pues es que yo sí que ando viviendo acá afuera. La vida está perra. No, yo no sabía hablar así. Y jaja, me daba risa porque el perro hacía como que estuviera de veras hablando conmigo. Tu mente, el perro no está. ¿Eh? Y tu mente estaba pensando, te digo, cuando uno la mente le echa a volar, cree que. Hijo de Dios. Y me daba risa y risa porque volteaba el perro y se me quedaba mirando. Y más me daba risa porque decía la voz que supuestamente que era él. Y más me daba risa. La pata delantera estaba rota. Podemos ver que tiene mucho dolor y está preocupada por la herida. Solo puede moverse. La única vez que se estaba grabando una vez y que se me hizo tan chistosa porque los perros hacían hoyos atrás. No sé, a lo mejor entrando ahí les daba como fresco por lo que el calor. Puede moverse sobre tres patas, desplazándose lentamente hacia los arbustos para descansar. Está más fresco que arriba. Se mezclaron y se Parecía que la meten leona abandonaría
tenía la idea de cazar, pero no lo hizo. Pues anyways, yo andaba ahí como en el micrófono, según yo, hable, y mi abuelo tenía como así, como una línea de puro cajas, una caja aquí, una caja acá, pero lleno de aluminio. Y había un hoyo aquí. Había un hoyo y aquí estaban los alumnos. Y yo estaba como, no, pues que estamos aquí ya platicando con los perros. Y que yo le dije, hola, Doggy. Y nomás oyes todo lo que me caí. Y nomás oye todos los alumnos como que se levantaron. Y nomás me oye ese video. Siempre tienen que estar alerta y cuidadosos en las batallas para no lastimarse. Porque si se lesiona, y cada que llenabas uno lo guardabas. Sí. De otros depredadores. ¿No sabías que se podían volver a grabar? Sí, pero yo es que me gustaba oír los oídos y me reía de todo lo que... Y luego a veces andaba hablando y que me daba ganas de decir ¡chu! Pero le decía yo excuse me. Los rugidos aterrorizan a muchas especies. Yo he inventado muchas historias, Y yo era la jefa de una empresa. Tenía toda mi gente que me hacían caso. O si no, yo tenía un show como de Cristina. Y que yo estaba entrevistando a la gente. Porque yo era una riquilla. Y tenía una casa con muchos cuartos. Aunque pueden vivir sin agua durante 4 días. A lo mejor. Eso es lo que de niña aspirabas, a lo mejor te vas a llegar a hacer eso. No se le gana, pues algo, pero decir es la riqueza que fantaseabas de niña. A ver si tienes tu programa del show de Carmelita Pineda. Las Carmelitas. El show de las Carmelitas. Entonces, el show de las Carmelitas. Y con una música mega loca, y ya se va con la muchacha. Yo no tengo esa imaginación. ¿De qué se va a tratar? Y luego decía yo así, ¿qué le da derecho a pegarle? De seguro escuchabas a la Laura Bones o a Laura de América, por eso ella así hablaba. ¿Qué le da? Yo así decía, ¿qué le da derecho a pegarle? Así es, oía. Y otras presas con cuernos grandes. Sin embargo, eso es extremadamente peligroso. Y luego el Jiggy cuando jugaba conmigo me decía, que aquí estamos en nuestra casa. Y tú te llamas Jenny, ¿verdad? Y yo, no. Y le quitaba el micrófono y me llamo Christina Baker. Y el Jenny. Pueden sufrir secuelas y daños graves. Y hasta tenías que ponerle apellido, ¿no? Christina Baker. Mientras los leones cazan grandes presas. En la noche, una manada de 12 leones intenta rodear y cazar un enorme hipopótamo. Intenta atacar al hipopótamo por la espalda. Nunca le entraban los dientes. Después de los dolorosos mordiscos de las leonas, ahora que lo pienso, todavía sí invento cosas media raras, como esa la de hoy. Quiero un single steak sin pimienta, sin sal, sin seasoning, y sin plato, y sin carne, y no le echas esos árboles porque estoy alérgica a oxígeno. Y luego la dice, ay, ¿te imaginas a alguien que está alérgico al oxígeno? ¿Cómo va a pasar la sequía? ¿Cómo irá a vivir? Y explota. Se le explotan los pulmones, pues si no tiene tolerancia al oxígeno, pues se va a morir. Estaba tratando de matar a su presa cuando de repente un búfalo se abalanzó y arrojó una leona al aire. Ok, eso sí fue una estúpida cosa que yo... Y no lo oí en otro lado, ahí salió. Me das un single steak sin sal y sin pimienta, y no quiero el plato y tampoco quiero la carne. No le echas ese arbolito que le pones al lado, porque estoy alérgica al oxígeno.
salvaje. Entonces, ¿qué chingados quiere? No quiere nada. ¡Quiero mi steak! Cuando se acercan empresas ¡Quiero mi carne! Pero como si no lo quiero. ¿No estás oyendo que quiero mi carne? ¿Qué es un steak? Una carne, un pedazo de carne. no se detendrán hasta que haya comida para ellos y su familia. Un steak es un carne. Un pedazo de carne. Los que están gruesos. Dos leonas atacan a un ñu que se detiene y clava uno de sus cuernos en la piel. Y no le eches agua a mi té. Lo quiero así en polvo. Pero no quiero esas cositas de los... ¿Cómo se llaman? Cuando haces un té y esas cositas que están así. Los grinds. La mala suerte siguió llegando a los leones, no solo sin comida. Los leones también ya ves cuando haces un té, es como si fuera como polvo. No solo cuando cazan, pero cuando se hace de hierba, ya ves que tiene esas cosas, pedacitos. Esto es tomado directamente. No se hace la hierba, pero machucada. La hierba hecha pedazos. ¿Cómo se llaman esos en español? No sé, ¿de qué está hablando? Pues una hierba machucada. Ok, pues aquí se llaman grinds. Grinds. Y queda el té sin grinds, porque me da indigestión. Y no le echas hielo tampoco, porque soy alérgica al agua. Para bañarse. Después de tales batallas, uno de los leones tendrá que se comienzan a reír todos ahí. Bien madreados quedaron, pobrecitos. Y otra cosa. Saque el dinero de mi cartera porque no puedo tocar el dinero, me da comezón. Es lo que los leones se ven obligados a hacer para poder vivir. Así yo invento. Así. Yo quiero el sin steak, sin sal, sin pimienta, sin carne, sin plato. Y dame un té sin hielo porque estoy alérgica. Y no le eches limones también porque me arde la panza. Y no le eches un cuchara de esos del sanitario. Los leones se matan entre ellos también. Y se lo van a comer, por lo que veo. Lo están lambiendo. El búfalo siempre ha sido la presa favorita de los leones, independientemente de lo peligroso que sea cazarlos. Mucha comida. Me dicen cuando saco cosas así que como tú me aguantas. Lo bueno es que trabajo, mi amor. Casi todo el día me la llevo afuera. Me dicen cuando estamos juntos cómo me aguantas las estupideces que digo. Es una táctica inteligente. ¿Tú crees que me porto más seria aquí? Los depredadores de la manada. Me porto igual. Yo no te he visto allá cómo te comportas, nunca me ha tocado ver. ¿Así? Comienzo a decir estupideces, o miro a alguien y se parece a esa persona. O mira, parece el vestido de los Flintstones. Siempre saco, cosas así. Bueno, así como andaba yo cuando fuimos a lavar la ropa y que tomé té y comencé a decir cosas. Y tú ya cállate. ¿Te acuerdas que agarré la pluma y dije, está alergia, le tengo que dar su medicina y tú cállate, que van a pensar de verdad? Así y yo estaba, ja. El poder de búfalo puede matar a un león. ¿Y qué nos pasa? Y que te hizo así. Pero cuando el búfalo está solo, aunque son fuertes, de verdad van a llevar 4-1. A mí no. 4-1. No, 9-1-1. 9-4-1, bueno, quién sabe. 4-1 es información. Ni creo que ya ha de existir porque todo ya está en tu teléfono, el Google. Pero cuando la cría llamó a su madre, los leones se volvieron. No, fíjate, antes tenía esa de todos los que tiene el Google, no sé cómo se borran y se borraron, no está ni uno, todos los que son de información. Voy a ver si está prendida la pinche alarma para mañana. La voy a aprovechar. Y el otro búfalo. ¿Te acuerdas que dije que esa señora, esa muchacha que dijo que estabas guapo? 6:30, 6:30. ¿Te acuerdas que dijo, ay, entonces tienes suerte?
que conoció a mi hermano el Jimmy. Pues ella está demandando al Héctor, que supuestamente ella lo está acusando de sexual harassment. Y eso no es cierto, porque el Héctor no es así. Pues ahorita estaban impuestos a culiarse patrón con empleada y empleada con patrón y así lo hacían. El Héctor nomás es lo único que fue suficiente fue la Verónica González, pero ya los demás, él nunca se metió ya con nadie más. Y cuando le han hablado así, él se encabrona, hasta dice, hey, no, porque yo miré una vez una muchacha que le dijo, ay, estás bien amargado, ¿qué tal si te lo chupo para que te calmes? Y le hace, hey, jamás me hablas, no me vuelves a hablar así. Yo te respeto, por favor, respétame a mí. Si no, va a venir mi esposa para acá y te va a poner una putiza. Así que, oh, dije, Héctor. Así, sí, así que, ¿qué chingados me andan hablando así? Y dije, wow, la única vez que te han mirado que te has ponido así duro. No, mi esposa se da cuenta, le pongo una bola de putizas. Cuando dijeron eso es mentira, porque el Héctor no es así. El Héctor siempre pone aunque su esposa es cabrona y siempre se pelea, siempre dice eso. No, mi esposa le pone una bola de putizas. Se distingue por su fuerza y músculos bien desarrollados. Ahora veremos lo que son capaces los caballos. Serán inolvidables batallas entre caballos y camellos. Pero si ya lo demandó, de todas maneras, ya lo demandó. Pero mensa, la muchacha esa le escribió a la Christine diciendo, yo nomás estaba diciendo eso para asustarlos. La Christine fue y se lo dio a ellos y ya usaron eso contra ella, ese texto. ¿Y ese texto cómo? La muchacha mensa le texteó a la Christine que yo sé que no es verdad, nomás los quería asustar. La Christine fue para allá y le dijo a Héctor, mira lo que puso. Pero ¿a quién se lo puso? Pues ella, ¿cómo se dieron cuenta de ese texto? ¿A quién se lo mandó? A la Christine, ¿no te estás oyendo? Pensé que le iba de veras a la corte a mandarlo. No, sí, fue eso, que lo quería dar de sexual harassment. Pero la Christine dijo, mira, toma, aquí tengo la evidencia que ella estaba mintiendo. Me dijo a mí que nomás te quería asustar. Entonces usaron eso contra ella. Y él se quería sacar dinero. En este encuentro de un caballo junto con un gallo enfadado, comienza a molestar al caballo con picotazos, pero inmediatamente recibe una patada y vuela a unos metros. De todas formas, el gallo no se calmó en lo absoluto después de ese golpe, así que sigue atacando al caballo como si nada, pero con mejor vigor, esquivando los posibles golpes fatales que podría recibir de parte del caballo. Caballo contra pollitos. Esta escena te sorprenderá. Se comió los pollitos, es que se los comió. El caballo estaba rodeando a pequeños pollitos, pero ¿quién iba a pensar que sería capaz de comerse a uno de ellos? Bájala, es que se comió un pollito. ¿El caballo? Cuando se comió el pollito. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué parecía? ¿Por qué solo comería? Él agarró como pinche limón. Ya hasta el favor de la mamá quiso defenderse, ya para qué. Pero al parecer es mucho más común de lo que se cree. Acá hay otra grabación similar. Este caballo comienza a perseguir al pobre animalito para devorarlo. Aparentemente los pollos son como un delicioso postre para ellos. ¿De verdad? Pues aparentemente, lo que él dice también aparentemente.
No está asegurado que sí se... ¿Y por qué la que estaba grabando no le dijo no? Pues por estar grabando. Ocurrió cerca de la casa de este dueño del caballo y que decidió grabar. Este caballo agarró muy violentamente a una oveja por la parte del lomo y la levantó por los aires. Hizo este acto en reiteradas veces hasta dejar el animal inconsciente. Lo más probable es que la oveja decidió luchar con este caballo y defenderse, pero ocasionó un problema más grave. Incluso este caballo todavía estaba irritado por la presencia de la oveja. ¿Qué pasó? Pues yo creo que casi la mató a una borrega. Pues que Caballo contra hombre. la borrega, me imagino que haber sido, le quiso pegar un tope al caballo, el caballo se enojó y empezó a pelear con ella, pues el caballo está más fuerte o la chica. Le amarró una mano. Para toda su vida el dolor que causa la mordedura del animal y lo pensará 2 veces antes de acercarse a un caballo. Pinche manota le agarró. Y ya sé, los caballos, los burros, todos son muerden. Cuando son mansitos, ¿no? Pero si no son mansitos, aguas. Me ya me mordió un burro una vez. Ya que tiene una fuerza tan impresionante que provocaría daño anatómico si se siente atacado o en peligro. Este animal definitivamente no lo pensaría 2 veces para atacar y morder. Caballo contra perros. Aunque no todo es violencia, también hay momentos divertidos como este, por ejemplo. Acá podrás ver cómo este caballo comienza a jugar y a provocar a este perro que estaba cerca de él, por lo que el perro se lo tomó muy bien. Comenzó a ladrar y el caballo se levantaba para demostrar coraje. Mientras que este perro que recorría el patio de la casa, decidió acercarse rápidamente a atacar al caballo que estaba atado para morderlo reiteradas veces, pero enseguida el caballo demostró su fuerza y se defendió del ataque de este perro. Así que con sus patas traseras golpeó muy fuerte al pitbull y este sale proyectado por los aires. Así que el dueño rápidamente decide agarrar al perro desde el collar y llevárselo. Lo aventó para el otro lado del cerquito. Un animal quedó herido. Un caso que sucedió. Hasta que se ponen con los caballos, pues. Voy a ver dónde están apuntando ese reloj. Yo lo quise apuntar allá. Caballo por una vez fue atacado por un perro pitbull, a quien simplemente no le importó el tamaño del caballo y solo decidió atacar. Además que el caballo no tenía posibilidad de moverse más que esquivar los ataques del perro y patear más mejor en la pared. El pitbull con todas sus fuerzas intentó agarrar por el cuello al caballo y la gente, muy preocupada, comenzó a arrojarle piedras al perro, pero no reaccionó. Luego otra persona se acerca con un escobillón y lo golpea muy fuerte por el cuello para que deje tranquilo al caballo. Así que se alejó y se asustó, pero no sirvió de mucho, ya que al final este animal siguió atacando al pobre caballo. Caballo contra camellos. En esta grabación se puede ver claramente cómo este camello provoca al caballo y le muerde la pata trasera. Por suerte, el caballo pudo moverse rápidamente y lanzó varias patadas. Aún así, el camello seguía insistiendo en morder al caballo hasta que se cansó de recibir tantas patadas y no atacó más a ninguno de los animales que estaban cerca de él. Pues con razón, es lo que me... Nunca mandas a un hombre a hacer el trabajo de una mujer. Para subirse encima de él y presionar Así está mejor. fuerza para que el pobre caballo no tuviera Así está mejor. posibilidad de fuerza. A ver. Dime dónde se mira claro. ¿Cómo sucedió esto y por qué reaccionó así el camello? Dime dónde se mira claro. ¿Ahí? Se ve muy desparramado, no se ve claro. ¿Y ahí?
Está como muy desparramada todavía. ¿Lo quieres ajustar? No, pues no se ve. Está muy desparramado. Pues dale vuelta mejor. No estaba volteando. Estás agarrando otro que no ve. ¿Te acuerdas cuál es? Ahí. Ahí. Pero está muy... Échalo más para atrás. No, ya lo volteaste, no. Ahí. Ahí. Para que lo veas, porque está muy feo. Échalo para la mitad del tejado, para que se haga chiquito. Menos, ahí. Pero no, sigue como... Míralo, cómo se ve como esparramado, como no sé, algo le pasó, no está bien. Mira. ¿Ves? Como desparramado. A ver, muévele a todos los botones ahí porque algo le pasó que está... No está consistente la luz, pues está como... Algo le pasó a la luz. Ya me tumbaste el otro pinche relojillo. No, yo no voy a tomar nada porque voy a caer, o sea, va a caer televisión. Ahí. Por ahí. Ahí está bien. Pero, o sea, no sé, amor. Son mis ojos, pero algo moviste que se ve las luces, no quedó consistente, quedó como en puntitos, como friqueada, no sé, chingada, la luz se movió. Como friqueada, no sé qué. ¿Qué friqueado? Como en puntos. No se miraba así. Quedó como en puntitos. ¿Tiene ajuste? Ya apagó. Se friqueó. Aquí es donde separas a los niños de los hombres. Ay, sí, ¿vas a mi veneno? Wigwi. Very good. Más deprisa. ¿Ya? Oh my God. Oh my God, it's so battery, it's so fucking heavy. ¿Me abres este verde? Ay, es que no lo... ¡Ah! No lo puedo abrir. El verde. El lado verde. Si yo tampoco puedo, ¿qué es que está tanto frío? ¿No se separan? ¿No se pueden separar? No. Y es como que ya se rompió porque huele bonito.
¿Cómo se abre? ¿Desde abajo? Estas cosas arriba. Pues desde arriba. ¿Ya? No, pues para acá son de alto. Una ¿No pinche tienes pinza. pinzas? No tengo pinzas aquí. Tener las pinzas por ahí prevenidas. Para cuando eso pasa. Anthony. What? Can you open this? The green side. Yeah. Well, then open the. No. Not clean up this part. Just clean off. I can't do it. Oh. Twist it around. Yeah, twist it. That's what I'm doing. Oh, pick it up, lady. No, can't separate those. No, because they go in together. That's not. That one in your room better. ¿Qué tal si pongo este mejor en el cuarto de Anthony? No sé. Que sea. I'm gonna put this one in your room instead and put this one over here. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Es esto que huele? ¿Verdad que sí? Huele feo, Está ¿verdad? quemado, tíralo, esa madre huele como a patas también. ¿No compren uno que está más no mejor? No sé. Solo queda uno. Enchufe mango.
Oh, what do you mean? What do you mean?